Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình. Hôm nay chúng ta sẽ tới Zenless Zone Zero ở phiên bản 2.1. Ok, giờ thì dụ ra. Ok, quay là anh đấy à? Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Chưa để đến lúc đó. Mình vừa định đi gọi đề đây. Thế nào bây giờ để có rảnh không? Có chuyện muốn bàn về với đề. Rảnh. Junior, you remember Damien, right? The head of Porcelumex in Wi-Fi Peninsula. He sent someone to us with a banquet invitation. Thư dạ tiệc. Thư mời dạ tiệc. A banquet invitation? Judging by the looks on your faces, I thought he had sent some sort of legal notice. He wouldn't dare. If it weren't for all of us from Yunque Summit helping him take care of the Exaltists, he wouldn't be living the good life now. But as for the invitation, it does seem to have a connection with the corruption incident. Here's the situation. Even though Top suppressed any media about the Exaltists causing chaos in Wi-Fi Peninsula, news had already spread citywide. The production of Porcelume is super important, and neither Tops nor Porcelumex can pretend that nothing happened. So, over the next 2 weeks, Tops will lead a security investigation in Wi-Fi Peninsula and urge a swift return to business as usual. Điều tra an ninh thì liên quan đến bữa dạ tiệc. But what does the security investigation have to do with the banquet? Think about it, Junior. With an investigation happening, many relevant people will have to come to Wi-Fi Peninsula. Porcelumex has to fulfill its duties as a host and entertain everyone. Although the security investigation doesn't involve Yunque Summit, that Damien kid is pretty cunning. He'll leverage all his connections and resources to get closer to us. Senior Shuyuan told me that right after the corruption incident was over, Damien sent a generous gift, but Shifu turned it down. We were just discussing whether we should attend this banquet. Shifu doesn't want Yunque Summit to get too close to Porcelumex, and honestly, I have to agree. But since we're operating in Wi-Fi Peninsula, we still have to do our best to maintain a working relationship with Damien. If you ask me, now is the perfect time to attend such a banquet. Huh? Why is that? Shifu and Senior Shuyuan returned to Yunque Summit a while ago and won't be back anytime soon. If the three of us attend the banquet, it'll show Damien some respect without drawing too much attention. Besides, he already knows Shifu isn't around, so it's not like she's deliberately avoiding him. The three of us? Aren't you forgetting someone? Oh, you mean Senior Fufu? Well, we happened to learn yesterday that she had failed her arithmetic course, so Shifu called her back overnight for remedial lessons. I'm afraid she won't be able to make the banquet this time. I didn't expect the academic standards at Yunque Summit to be so strict. Getting back to the point, I think your reasoning earlier makes a lot of sense. We should go to the banquet. Đồng ý. I agree. Besides, I have a feeling that there'll be some pretty influential guests at the banquet. We might be able to gather some useful information. All right, it's settled then. We'll do Porcelumex a favor and attend the banquet. Quay bữa tiệc của Porcelumex sẽ diễn ra vào tối mai. Địa điểm là sảnh tiệc tầng 2 của ẩm Trà Tiên. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở trước cửa Trà Tiên nhé. Cơn sóng muộn màng vỗ bờ. Ngày hôm sau, khi xử lý xong vài việc riêng, rất nhanh đã đến xế chiều. Belle and Senior Yinhu must have gone to Yamcha-sin. Better go meet them there.
Anh quay, anh nhìn được hay thật đấy, từ từ. Bây giờ mới tới em và Thuên tối cả rồi. Vẫn chưa tới giờ ăn cơm. Ha, vào trước phụ huynh thấy nửa cân trần bị thương nên có lỡ mua rồi, bây giờ huynh phải tặng tiền hết mức, giờ bữa nay bồi bổ cho đã. Anh quay không giấu gì anh, vì bữa em đã không ăn trưa đấy. Hôm qua không phải còn tỏ vẻ bình thản lắm sao? Hey, đã đến rồi, chị đâu thì nâng tay với mua km được đúng không? Đã đông đủ rồi, chúng ta đi thôi. Xin chào các vị khách đến ẩm Trà Tiên. Các vị là khách quý của Bose Lumex, xin mời lên tầng 2. Được, đến khách tiệc thôi. Ok, chuyện mẹ vô đi. Sau đó đến sảnh tiệc ở tầng 2. Đông người quá, xem ra đợt điều tra an ninh ở bán đảo quay pay lần này quy mô lớn thật đấy. Dù sao thì trước đây cũng gây rắc rối lớn như vậy. Anh nói đúng, dù họ ca tụng không gây rối thì giữa công nhân và Ocelomet cũng có nhiều mâu thuẫn về vấn đề an toàn. Nếu có thể giải quyết hết mọi vấn đề trong ngày tốt quá. À phải rồi anh ơi, Damien là người gửi tiền cho chúng ta, đến cho anh ấy thì cứ để cho Quân Hồng và tên Damien đó, có chỉ làm khổ mình thêm thôi. Mỗi và anh trai đi là được, sư huynh đi cố gắng ăn luôn phần của mọi người nhé. Rồi chúng đi thôi, Damien đang ở đằng kia. Damien. The mystics from Yunque Summit have arrived. As the host, having at least you two and Master Pan show up for this dinner banquet is truly an honor. Judging from your tone, are you upset that our Shifu isn't here? Not at all. You're all disciples that Ishwan Shifu trusts deeply. Even from afar in Yunque Summit, she entrusted you to attend on her behalf. This in itself is a gesture I can appreciate. Please, make yourselves at home tonight and enjoy the banquet. If there's anything you'd like to eat that's not being served, just let me know directly. Hỏi thăm Damien với dòng điệu trêu chọc. With so many people here for the security investigation, do you still have time to worry about our dinner? It's part of my responsibility to take care of the guests. But I understand what you mean, Master Wise. Considering that the Exaltus appeared in Yfe Peninsula, and poor Salumex is responsible for security, I might seem a bit too relaxed. To be honest with you both, although my official title is General Manager of Porcelumex and Yfe Peninsula, my main responsibility is actually overseeing production. Hollow Security was originally managed by someone else, who was appointed by corporate executives. Though, of course, they have since been relieved of that responsibility. I see now. No wonder you were so willing to provide us with clues earlier. It wasn't your head on the chopping block. It seems like it won't be long before you have full control over security, too. Come now. No need to be cheeky. Things have been rather difficult for me. I'm lucky just to be holding on to my current role, especially with how nerve-wracking it's been getting everything ready for the security investigation. Một lúc nhấp nhiều vị trí quá, dễ học dò lắm. But after seeing the guest list with my own eyes earlier, I finally felt a bit of relief. Tại sao? Oh? Why is that?
Why don't you have a look for yourselves? There are quite a few guests at tonight's banquet, but in reality, they all fall into just a few categories. All these elegantly dressed guests are senior officials from TOPS. The fact that everyone who was invited has turned up is a clear indicator that the connection between TOPS and Porsalumex remains strong. Their presence allows us to demonstrate to the military and government that TOPS is fully committed to the safety of Waifei Peninsula. We also sent invitations to the relevant city government departments, but no one showed up, which suggests that the government doesn't want to get involved in the sensitive matters happening between TOPS and the military and Waifei Peninsula. They would prefer to steer clear and let us work things out on our own. I heard that TOPS and the military often have conflicts regarding Porsalume issues, but it seems the situation is even worse than I expected. It is a serious matter, but not something we avoid discussing. The military is the biggest buyer of Porsalume, and by controlling Waifei Peninsula, TOPS essentially controls their most critical resource. So, it would prove quite difficult if the military chooses to take this chance to cause trouble. It seems that knowing the identities of the military guests here today is key to understanding the situation. Correct. Do you see that lady over there? She's the military's representative. But she's not wearing a Defense Force uniform. Isn't this supposed to be a formal event? That's because Missy Zolda is not a military officer. She's a research consultant. Instead of sending high-ranking officers, they hired a civilian to attend, which sends a clear message. They don't intend to investigate this matter further. Of course, though production was limited after the corruption incident, Porsalumex didn't delay any orders from the military. So, it appears they have acknowledged our sincerity. Tiêu chí tuyển chọn. Okay. I see. There's no more pressure from TOPS's executives, the government, or the military. But who are the remaining guests? There are quite a few older individuals here too. Those are members of the inspection team, leading experts in the ether industry. They'll be overseeing the security investigation while providing us with valuable insights. Okay. It took great effort to invite these academic giants. Dear guests, may I have your attention for just a moment? It is my pleasure to welcome each and every one of you here today. Looks like it's time for the real hosts to give their speech. Dear guests, thank you for coming to Phylume Heights to participate in the Waifei Peninsula security investigation. I am Lucro, Co-Chief Executive Officer of the Porsalumex Group. Greetings, everyone. I'm Ferox, also Co-Chief Executive Officer. CEO. I've seen Lucro and Ferox on TV before. They run Porsalumex together. Yo, bro, yeah. Ferox. So are those two your direct superiors? That's right. After the fall of the old capital, Porsalumex's management went through a major reshuffle. Those two were the ultimate victors, but now they're secretly competing against each other. Anh nói về cấp trên của mình như vậy, không sao chứ. Is it okay for you to talk about your superiors like that? I completely trust both of you, so I feel comfortable speaking openly. The previous head of security was one of Ferox's trusted subordinates, but now he's been dismissed. Both of the big bosses are eager to fill that position with their own people. The reason I was able to become the nominal head of Waifei Peninsula was because I don't belong to either side, so I can't disrupt the balance of power in this competition. But the price of remaining neutral is that I've completely lost any chance of moving up. And if I were to take sides, it could come at a fatal cost, destroying everything I've worked so hard to build. Kiểu như đứng giữa hai con thuyền, tẻ bên nào cũng chết. Có thể có nguy cơ bị hụt vỏ. We will work
closely with everyone here to reinforce our security measures and deliver a report to the public that we can be proud of. Ladies and gentlemen, the security investigation will officially begin tomorrow. For now, please relax and enjoy the banquet. Ok. Well, the big shots have finally finished their speeches. Thank you both for accompanying me. It's the only reason my good mood's still intact. Enjoy the banquet. I've got to go face some heat from my superiors now. If you'll excuse me. Wise, what should we do now that Damien's left? Đây, giờ là đích tới. Kia mới đóng quyền. Em định làm gì? Tùy em. What do you have in mind, Belle? I'll go with whatever you decide. After hearing all that from Damien, I'm kinda curious about the guests now. He's not exactly very trustworthy, so you never know what's true or not. Let's split up and check out the hall. Còn tin vào thần thông với những người kiểu làm trong nghề kinh doanh thì tự tin quá, thì họ cũng ăn lộn nhiều ấy. Chờ chút để rút điện nồi cơm ấy. Ok, nấu cơm. Ok, quay lại đây. Thì tiếp tục thôi, đi vòng vòng nói chuyện. Ok, khách mời của top nói chuyện. Cái này camera ấy bán đảo wifi xảy ra chuyện lớn như vậy khiến mọi người phải bận tâm rồi. Quả thực cho chúng tôi thất trách, thật hổ thẹn với sự tưởng tượng của mọi người. Không đến nỗi mọi người đều hiểu rõ rủi ro khi sản xuất gấm sáng trong lỗ hổng. Hơn nữa, ai lại ngờ được hội ca tụng sẽ xuất hiện chứ. Damien, người phụ trách bán đảo wifi của mọi người, đã nhanh chóng dứt khoát bắt được hội ca tụng, tránh được công tác lớn hơn, không dễ dàng gì. Thật hiếm khi thấy một người trẻ có khí phách như vậy. May nhờ có người Luco thường xuyên chỉ bảo. Không đâu, tất cả nhà Ferros tinh mắt mới thể chọn được người được nhân tài như vậy. Hai người khách sáo thật đấy. Ê, mấy người chúng tôi ngày nào cũng cắm mặt vào bàn làm việc, hiếm khi được ra ngoài thế này. Lần này xem quay phay thư giãn. Ngài nói như vậy thật vô cùng cảm kích ban quay phay không thể so được. Khu Thorn mong ngài nói sự tiếp đãi chưa được chu đáo. Pose Lumet danh tiếng là chủ tiệc sao có thể thiếu sót được chứ. Khách mời tấp tại hội trường trông có vẻ thoải mái, quả thật không giống như đến chất vấn Pose Lumet. Trái lại Luco và Frost ngay cả khi đối diện với cấp cao top thì trong đó vẫn chỉ kiếm vào nhau. Damien nói rằng anh ta không thể phải nào, có vẻ đó là sự thật. Nhưng mà nghĩ đến việc phải đối phó hai cấp trên thôi đã thấy đau dạ dày rồi, không ngờ toàn cả hai bên. Vậy mới khó chứ. Nói chuyện với Thư Huynh sao vậy? Giáo sư Walker. Giáo sư Walker, dự án mà ông nói trước đó thế nào rồi? Tưởng thấy coi nhiều chuyển vọng đấy. Hướng đi này khá tốt nhưng yêu cầu về thiết bị và môi trường thí nghiệm quá cao. Ngày nào cũng phải đau đầu chuyện kinh phí. Vậy ông phải nắm bắt cho tốt cơ hội này đấy. Hiếm khi có đông đảo khách mời top đến đây, chỉ cần một cái gật đầu nhẹ thôi mọi chuyện đã giải quyết rồi, chẳng phải sao? Tôi có thể bắt chuyện với vài người trong số họ, ông xem có cần tôi giới thiệu không? Thật sự cảm ơn nhiều. Chuyện nhỏ thôi nhưng còn đề tài của tôi với nhà ông và các học trò giỏi của ông cân nhắc rồi đấy. Chắc chắn rồi. Có vẻ không ít chuyên gia trong đoàn thanh tra đều quen biết nhau. So với chức trách của đoàn thanh tra, mọi người dường như quan tâm đến sự án nghiên cứu bản thân hơn.
Tất nhiên đây cũng là lẽ thường tình, nhưng nếu đã nhận tài trợ top thì sau này không được tiền đen vào việc của bán đảo wifi nữa nhỉ. Gì cũng có giá của nó. Banji Jinhu. Này cô ơi, xa xíu đây đã hết rồi, cần bổ sung thêm ngay. Vâng, quý khách đợi một chút, tôi sẽ chuẩn bị ngay cho quý khách. Ấy, đừng quên mà hôm nay nhà bếp còn đầu bếp lớn được Jose Lumet mời đến, chắc chắn có món tôm hùm 3 kiểu gì. Lên 3 con trước nhé, mỗi con chế biến nhớ là món hấp với miếng thì cho ít dầu và sốt tỏi, còn nướng kem phải thêm nhum biển. Được, tôi nhớ rồi. Ban sư huynh mạnh miệng thật. Thế này có là gì chứ không đứa thấy sự lợi hại của người gấu trúc. À phải rồi, những món gọi đều không ăn hết thì đứa đóng không thì được không? Được, ngài cứ yên tâm. Bạn còn đóng gói nữa sao? Tuy hương vị món ăn kém một chút nhưng hôm nay toàn dùng nguyên liệu cấp trong chế hướng là một chút, những ngon ngay tiết kiệm không ít tiền đấy. Đây coi, món sau đây cần lấy thêm bằng chân ngỗng, hầm sốt bào ngư, vịt hồ lô, bánh nhân, kem lưu ly, cua chiên, đồng tiền, há cẩu, phỉ thúy, quách đời heo. Đúng rồi, tinh chi trong món chi kỹ tự hầm xương bò này chi bằng trực tiếp. Hay bạn đi, mất ngủ về sư huynh dạo này nghiêm trọng lắm, phải bổ huynh ấy mà được heo. Sau đó ra dòng sảnh để gặp Beo thôi. Rồi, con em mình đã... Wise, you're back. Find anything interesting? Con em mình không đi hỏi với của mình đi hỏi đứng đâu hoài luôn chứ. Anh về rồi, sao rồi? Đi một vòng có thu hoạch gì được gì không? Nói về suy nghĩ của mình. From what I saw, the security investigation doesn't seem as serious as I imagined. The experts and TOPS representatives were even chatting and laughing together. What everyone cares about isn't the exaltists, or even the safety of Wi-Fi Peninsula, but how to get the porcelain supply back on track. Yeah, I had the same feeling. The security investigation seems more like a ritual for the city's upper circles to align their intentions, and just a way to reassure the public. Even if there are some safety risks with production inside the hollow, as long as they're not too serious, I'm sure they'll just sweep them under the rug. But, come on, let's not worry about that now. It's not every day Porcelumex is picking up the tab. Let's enjoy the meal. Okay. Come on, let's enjoy a proper meal, Wise. All right. Wow, the ingredients Enjoy. today are top notch. My apologies, miss. It's okay. I'm terribly sorry. Excuse me, you dropped something. Oh, sorry about that. Here. Thank you both very much. Oh, you're with the safety inspection team. Wow, you look so young. And you're already an expert in the ether industry? Sorry, I must excuse myself. Did I say something wrong? Young lady, seems you're completely at a loss. If I'm not mistaken, you're the military research consultant. That's right. My name's Isolde. That girl and I are both decorative props. Just here for show. Sao cứ biết được một số tình hình về đoàn sao? Wisode chúng tôi đã tạm biệt cô ấy, sau đó thưởng thức một bữa tối thịnh soạn. Đêm khuya khi bữa tối kết thúc, trong một phòng khách được Lumet chuẩn bị thành viên đoàn thanh tra. The time fields. Gia tộc Semefield. Not only one of the oldest noble families in New Eridu, but also a renowned name in the field of science. The patent for the anti-corruption medicine widely used on the market today belongs to your grandfather. If this respected and prestigious surname appears on the investigation team roster... You flatter me. It's just that my grandfather is seriously ill right now, so... I really don't think he can handle this. You misunderstand me. As I just said,
All I need is this surname to appear on the list. Aren't you a time field as well? But I'm just a student. I'm nothing like my grandfather. Miss, I'm sure you've heard that the corruption outbreak in Wi-Fi Peninsula is closely tied to the failure of anti-corruption medicine. Porcelumex has every right to file a lawsuit against your family and hold you accountable. The reason? Your family concealed major risks involved in the purification process of the medicine. That's complete nonsense. It was clearly the Exaltists who... So what? The media doesn't care about the truth. They just want to see a once honorable family brought to ruin. Miss, the honor of the Timefield family now rests entirely on your shoulders. I wouldn't want anything unfortunate to happen to the old man either. Grandpa, did I make a mistake? What should I do? Ok. What's going on? What's that? Vài phút sau, tại tiệm quán có một tràng gõ cửa dồn dập đã phá tan giấc ngủ. Wise, you're up too? Vừa nãy mơ thấy em bảo eo ếch đi học đánh trống. I was just dreaming. You told Eos to learn the drums and set them up right in the middle of the store, saying it would attract customers. But no customers showed up. Just a bill from the bank. Thank goodness it was just someone knocking on the door. Wise, how little do you trust me? I'd never do something like that. Besides, there's no way Eos's little legs could ever reach the pedals. Để đi toilet khác mọi người. Ok, quay lại đây. Forget that ridiculous dream already. Senior Ying-Hu went to answer the door. Let's go and check what's going on. Ok. There must be something urgent if someone's showing up at this hour. Đến muộn thế này chắc chắn hẳn có chuyện gấp. Ok, Alice. Cô nương bình tĩnh nào, từ từ thôi. Master Pan, that glowing thing really appeared outside my window. I swear on the honor of the Timefield family. Timefield. Okay. Let's put the vows away for now, Missy. If there's one thing I can't stand, it's people swearing oaths and this and that. I believe what you said is true. Why else would you have come all the way here in the middle of the night, right? But I really couldn't follow all that about a boom and shadow crooked by 20 degrees. Sure, we at Yunquei Summit practice mystic arts, but... To be precise, it was crooked by 22 degrees to the left. But
I admit I was a bit abrupt earlier. My apologies. It's not that I've misunderstood the mystic arts. I've come because a friend told me that Mr. Wise and Miss Bell are currently staying here, and she trusts them. Người bạn nói rằng ngài White và tiểu thư Bell mà cô ấy tin tưởng hiện đang ở đây. Ồ, Ban Sư Huynh đang thấy chuyện gì? We're here, Senior Inho. What's going on? Oh, perfect timing. You two are just who Miss Timefield is looking for. What? You're Mr. Wise and Miss Bell? Xin chào, tôi là White, đây là em gái tôi. Hi. I'm Wise, and this is my sister Belle. Hi! Didn't expect we'd meet again. All right, Wise, stop staring at me. I know I shouldn't have said that. Sao Alice kể sự những gì xảy ra trước đó? I see. So, you spotted an unidentified glowing object outside your window and came here for help. But I didn't expect Lucy to be the one who sent you. Nhưng không ngờ do Lucy giới thiệu To be cô honest, đến. Miss Montefiore and I both attended the Celestia School for Girls. Even after she broke Montefiore. ties with her father and left without a word, we've still always kept in touch. Học viện nữ sinh hả? Celestia. Nhớ tới Genshin thế. Ok. John vẫn giữ liên lạc. Ok. Actually, I had planned to ask Parsalumix's staff for help with this, but it's late, and I couldn't get in touch with anyone. I can't share all the details, but I'm afraid that by morning, something this strange will just be brushed off and not taken seriously. Nhớ lại thông tin về Alice trước đó. After hearing rumors that Alice might only be on the inspection team because of her family name, I asked Fairy to look into the time fields. We're not sure what exactly happened, but Alice was probably threatened by them. In any case, Porcelumix clearly doesn't take her seriously. Since Miss Montefiore spoke so highly of you both, I'd like to ask for your help in investigating the unidentified object that appeared outside my window. As agreed, I'll be staying in Wi-Fi Peninsula for another 2 weeks. And if this issue isn't settled, it's going to be a real problem. Hey, Wise, what do you think? Nhưng chúng tôi chỉ là người kết nối thôi. We're just proxies. Wouldn't it be better to suggest she hire a detective for this kind of thing? Do you charge per case? Or perhaps you work on a daily or hourly rate? If it's about the commission fee, please don't worry. My Ether Dynamics tutor used to charge for every 5 minutes in each lesson. Oh, that's no problem. No problem at all. You came here for help, and you're even a friend of someone we know. Don't worry. Here at Yunque's Summit, we're not only skilled in the mystic arts. Sư huynh dễ dàng đem bán để thế sao? Senior Yinhu, you just assumed we would take the job. Hey, come on now. What do you mean speaking on your behalf, huh? Let me tell you, the Timefield family isn't just loaded, they're on a whole nother level. Whether Beeline and the others get paid leave, and whether Senior Fufu gets to eat meat next month, all depend on you two now. Sao lại còn công kích về mặt đạo đức thế này? Seriously? Now you're guilt tripping me? Miss Timefield, why don't you stay with us tonight? Get a good night's rest, and after breakfast tomorrow, Junior Wise will go with you to investigate. Are you both really willing to take this commission? Please don't feel obligated if you'd rather not get involved with the people Porcelumix have brought recently. Cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhận ủy thác này. You can rest assured, Miss Timefield. We'll accept the commission and investigate with you starting tomorrow. Thank you so much. I'll be staying here tonight then. Sau đó Alice ổn định chỗ ở trong một căn phòng trống của tùy tiện quán. Cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa. Ban sư huynh là Bell về phòng ngủ rồi. Mình giờ cũng trở về đi ngủ rồi.
Mau ngủ, đi ngủ đi. Sáng mai con đi điều tra. Chỉ giờ ngày mai tao đến đây. Quả nhiên vừa nằm xuống chìm xuống vào sáng hôm sau. Quay, xin chào, tôi lại Lý. Vừa rồi em gái ngài đã cho tôi biết thông tin nhưng ngài không được. Đỡ. Chào buổi sáng, Alice. Thật ngại quá, chúng ta phiền ngài rồi. Không có gì đâu, tôi đang định đi tìm cô. Được rồi, tôi sẽ đợi ngoài sân, đợi ngài ở ngoài sân tiệc truyện quán. Ok. Ok. Chưa có. Mình cứ xem rồi nào, làm tiếp. Không thì chúng ta sẽ chạm đấy luôn. Ngon. Rồi, nó có hiện vàng bấm như cái mất. Alice. Ok, nói chuyện rồi. Good morning, Mr. Wise. Sorry for causing trouble by showing up so late last night. Không sao đâu, cô đến đây để nhờ giúp đỡ mà. No problem. You came to us for help, and really, no need to be so formal. Just call me Wise. All right. Then, please, feel free to call me Alice. Trông cô có vẻ hơi mệt mỏi. You seem a little tired. Did the thought of what you saw outside last night keep you up? Not at all. Having all of you nearby made me feel quite safe. It's just the scrolls hanging in the room were all tilted by 2 to 10 degrees, and when I was about to sleep after fixing them, sorry, you have to see this side of me. This nitpicky habit of mine is a disgrace to my family's name. Tôi cũng người OCD đó, nên tôi hiểu cảm giác này. Không đâu, không đâu. Chuyện quán tôi quá tùy tiện thôi. Tôi cũng không OCD kiểu ấy, mà tôi nghĩ là tôi khi tôi làm gì tôi muốn nó thì hoàn thiện nhất có thể thôi, chứ không có kiểu chỉnh tất cả mọi thứ. Soybean Temple just lives up to its name. Thank you for understanding. By the way, about that thing I saw outside my window last night. Đề xuất tầng Alice nên điều tra. How about we take a look around the lower floor of your building first? Since it appeared outside your window, there might be leads outside. Okay, sure. Good thing you suggested starting outside. Honestly, I'm a bit ashamed to admit it, but I don't dare step back into that room until we know exactly what I saw. Ok, ai quay không quay. Có muốn điều tra những không? Được đi thôi. Ok. Hỏi gì mà là cậu. Alice, let's talk about last night. You said you heard a soft thump followed by a loud bang. Cái ông bạn mà hay lên video của tôi không bị lệch con sói. Đây rồi đâu rồi? Yes. Chị này không bị lệch rồi. Chặt đấy. Đến rồi, tòa nhà bên trái là khu nhà khách nơi tôi đang ở. Thì ra là ở đây. Có vẻ khách từ Tết đông. Trong tòa nhà không đủ khi ở đây. Ôi, cậu nhìn mặt trước kìa, có nhiều thứ lộn xộn quá. Chúng ta qua đó xem thử đi. Đồ vật rơi vãi. Trên mặt đất gần máy bán hàng đồng có nhiều con chậu hoa bụi đất. Ôi những chậu hoa đâu rồi? Tối qua đi ngang đây xung quanh đâu có chậu hoa nào. Trong ấn tượng của tôi thì cũng không có chậu hoa. Ôi nhìn kia, ở ban công chậu cây giống hệt, không ngờ như vậy nếu có ai trong nhà. Chúng tôi làm chuyện của định sự bị ngài Anon nghiêm phê bình. Ngài Anon là quản gia của chúng tôi. Xin lỗi, tôi đột nhiên nói chuyện không liên quan. Rất vui khi cô sẵn lòng trò chuyện với tôi. Có lẽ mọi người không những đường cùng mà quay còn rất thân thiện.
tôi đã thả lỏng rất nhiều hơn. Mà nó mới chợt nhớ ra một chuyện khi bóng đen khổng lồ bị nghiêng vào bộ xương ngoài vụt qua. Phía đầu vang tiếng động, chắc hẳn là chậu hoa rơi xuống đất. Nhớ được manh mối quan trọng đấy. Ban công đặt chậu hoa thấp hơn nhiều so với cửa sổ. Alice có khi nào sợ đã rơi xuống đất cùng với chậu hoa không nhỉ? Tòa nhà phía trước là khu nhà khách Alice đang ở, quan sát kỹ của mình. Thế nào? Alice, cô ở tầng mấy? Tầng áp chót, cũng chính là tầng có biển quảng cáo. Cửa sổ xuất hiện bóng đen bộ xương phát sáng nằm trên biển quảng cáo. Ngay sát bên ống, cái bóng đen đó lớn cỡ nào? Lớn lắm, gần như che kín cả cửa sổ. Không có cấu trúc nào chống đỡ vật thể khổng lồ. Khả năng nước quảng cáo đều hạn chế vậy. Bóng đen đột ngột xuất hiện. Thì cô có gì sao? Đang làm bảo một mình thôi, không có còn thấy nói là công trường xây dựng ở gần đây. Đúng vậy, có thể thấy cần cẩu không khoan, nó cần cấu đồ bị đổ, đốn bị đổ, chắn do trộn hoa đập trúng xuất hiện nơi xa như vậy. Đúng vậy, nơi nó xuất hiện khá đáng ngờ. Sau khi quan sát kỹ phát hiện bề mặt có nhiều vết xước nhỏ không, vết cào của động vật nhỏ. Vậy nhưng cái thùng ra, ở đây có một hàng dấu chân động vật nhỏ. Là sơn dạ quang giống hệt bộ xương phát giác tôi nhìn thấy tối qua. Có vẻ ta tìm ra thủ phạm rồi. Wise, have you figured out what happened last night? I have some theories after seeing the footprints, but I want to hear your thoughts first. Tôi nghĩ suy đoán của chúng ta cũng gần giống như nhau. I think our guesses are probably pretty close. Really? Then let's go over what we found together. First, about that huge shadow. What do you think it was? And how did it end up outside my window? Chắc là hàng hóa trên cần cẩu. It was probably from cargo hanging on the tower crane. Cargo was big enough to block the whole window, and the way it vanished without a trace makes sense if we assume it was moved away with the crane. You mentioned hearing a soft thump before the shadow appeared. One of the ropes holding the cargo probably snapped, causing the load to tilt and bump against your window. Yes, that's what I figured too. Thinking back, the reason I was so certain that it was tilted exactly 22 degrees, but let's just assume for a moment that it was. Then, what do you think made it fall to the ground? Là bị bộ xương đã dò cô đụng phải nên rơi xuống. It was probably knocked over by that skeleton that startled you. After the cargo hit your window, the crane lifted it back up, but that little creature couldn't hold on and fell off. Right. There must be a reason the flower pot fell. If something as large as the cargo had hit it directly, the whole rack would have come crashing down. The fact that one pot was left on the balcony means it had to be something smaller. Looks like we have the same train of thought. That leaves us with just one remaining question. Là chủ nhân của những dấu chân nhỏ phát sáng này. It's pretty clear. The culprit is whatever animal left those glowing little footprints. Since its paws were covered in phosphorescent paint, the skeleton pattern was probably painted on its body or clothes. Suy đoán toàn bộ sự việc. There's no phosphorescent paint on the drain pipe, so it's likely the little creature hitched a ride on the cargo and was caught in the crane malfunction, which then caused it to slam into the window. Later, while trying to escape, it knocked over the flower pot. But the exact sequence of events isn't really the point. What matters is this. No matter how clever an animal is, it couldn't have dressed itself up like that. Which means someone deliberately used it to pull a prank on me. That's going too far. Wise, since it left footprints while fleeing, there must be more tracks nearby. If we follow them, we might be able to find whoever or whatever's behind this.
Ok. Look over here. The footprints go up the pillar to the overpass. Ok. Hả? Let's follow them and check it out. Ok. Không giờ xả qua nữa chứ. How could they? I can't believe someone actually used an animal to pull a prank. Đây. Bọt đây. Chân cái này. The footprints stop here. Did it jump off? Ok. Let's go down and take a look. Heart rate of the client increased to 120 BPM. Here is a proverb. A cornered rabbit will bite. Đâu dùng cũng sẽ cắn người. Fairy, you're not helping. Ok. Huh? The footprints disappear here. Uh-oh, the footprints are all jumbled here. Where could it have gone? Huh? There it is! I want to get away! Hey, stop! There! It ran into the jump! So you were behind yesterday's pranks! The real culprit. Monato? What? Yuzuha, visitors. Coming! What can I get for you? Huh? Oh well. Huh. Guess I got found out after all. Miss, based on what you just said, may I assume that you are the owner of this tanuki? His full name is Kamanosuke, but we call him Kama. What I mean is, he's not just this tanuki. He has a name. And I'm not Kama's owner. We're just... excuse me for being presumptuous. Được, có vẻ đã tôi nhẹ rồi Phò. That girl's name is Yuzuha, right? She suddenly changed the subject. Seems like she'll be a tough nut to crack. It's all right. Kama just said he doesn't mind. So, honored guests, what brings you to Mystic Wares? Looking for anything in particular? I'm Ukinami Yuzuha. Our family runs a well-known porcelain shop in Phylum Heights. We carry all kinds of goods, and any purchase of a second item comes with a 1% discount. Từ đây bị cuốn này câu chuyện từ đây. All right. Thank you very much. No, wait. We're not here to shop. Miss Ukinami, we don't even know each other. And yet last night, you and your partner played a prank on me that caused me a lot of trouble. Cái bụng trên cái đai lưng hiện một chút thì mắc cười. That's a bit of a shock. I thought you'd really appreciate Kama's way of returning the favor. Returning the favor? Sorry, I don't quite follow what you mean. How could you not understand? You were clearly the ones who started the prank in the first place. Porcelumex previously stated they'd thoroughly investigate the safety hazards and give the people of Waifei Peninsula a proper explanation of the accident. Yet somehow they let an unqualified little girl... Yuzuha, saying something like that in front of others might be a bit... Monato, I've been meaning to say this for a while. You having that face and always talking like a goody two-shoes? What a waste. Cố gắng biện hộ Charlie. Excuse me, may I say something? Porcelumix brought in the inspection team just for show. Of course, people are going to feel outraged. It's just that, even with so many well-known experts on the investigation team, none dared to defy Porcelumix. I see. You're saying I'm just picking the easy target? I remember now. I've seen you before.
You were that disciple in training. Wise, from Swabian Temple. Didn't expect you'd be more witty than you look. Anh lăn lộn ở trong lỗ hổng như lâu em gái. Chuyện đó bình thường thôi. Anyway, after hearing you out, I realized I didn't think the prank through. Sorry about that. It won't happen again. I really appreciate you saying that. But you don't look so thankful. Are you still so concerned about what happened last night? No, you've misunderstood. I indeed joined the supervisory investigation team. And though there are reasons I can't fully explain, I only hope you'll take back what you said about me being unqualified. The Timefield family has always upheld strict discipline. Both my grandfather and father were scholars in the ether industry, and I've received a systematic education in hollow and ether studies from an early age under their guidance. Monato, what's with this person? She seems just as weird as you. How would I know? And for the record, I'm not weird at all. So from the sound of it, you're pretty confident in your knowledge. Then do you know what this strange piece of porcelain is? Nó ánh sáng đặc biệt đó, lúc trước và đặc biệt. Có độ tinh khiết cao. Rồi có vẻ đây là một sản phẩm thiết bị lớn nào đó. Thứ này. This looks more like a shard of some kind of device rather than porcelain. Also, was it just my imagination? Or did I suddenly sense an unpleasant aura coming from it? Oh, that's a shard of a large obscura. Ám hạp. Obscura? Yes, an obscura is a type of experimental reactor vessel made with high-purity porcelain as its outer shell. Due to the unique properties of porcelain, when etheric matter is placed inside obscura, it can slowly come into contact with the air. This allows researchers to observe how ether behaves once it leaves a hollow. Although an obscura is a rather expensive piece of lab equipment, there's nothing strange about it. This shard hasn't been coated with the outer layer yet. Damaged during manufacturing? So there is something wrong with this thing. See, Monato? I told you my instincts were spot on. Who would have thought we'd figure out what this thing is in such an unexpected way? What a stroke of luck! Có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra không? Could someone explain what just happened? We suspect that someone at Porcelumex has been illegally producing high-value porcelain items inside the hollow, items not listed in the official registry. Simply put, they publicly claim to be producing low-value products. Workers' wages and even the reported profits are all calculated based on that. But Exactly. The obscura isn't a regular product of the Wi-Fi Peninsula factory, so its appearance here clearly points to shady dealing. Mọi người tìm thấy mảnh vỡ này ở đâu vậy? Where did you find the shard? Tôi gần giọng chi trời? We found it in a batch of materials delivered to our shop from Siloam Bay. The residents there collect discarded porcelain from the hollow, and my father uses the scraps to make handicrafts. Let's go, Monato! We're heading to Siloam Bay! If we can trace this shard back to its source, we'll have enough evidence to expose the corruption inside Porcelumex and give them a real scandal to deal with. Có vẻ người dân ở chỗ này không mua Porcelumex lắm. Wait a moment. Are you sure it's okay to just say your whole plan out loud like that? It's fine. You're a scaredy cat. No way you'd snitch to Porcelumex. Wait, you wouldn't, right? Of course not. But not because I'm afraid. As a descendant of the Timefield family, I would never stoop to something so dishonorable. Wise, it seems you still have some questions for Miss Ukinami regarding the Obscura. Apologies, but given my current position, I'm afraid it wouldn't be appropriate for me to hear any further details. So please excuse me for now. Thank you for helping resolve the issue. Ok, sau đó rít rời đi. You didn't leave with that fancy girl.
Do you have something to ask us? Tôi có thể đi điều tra cùng các bạn được không? Can I come with you to Silum Bay for the investigation? I'm curious about the origin of that shard. Besides, I can help if you're heading into the hollow. No problem. You're more than welcome to join us. Wow, today's our lucky day. Not only did we find a lead, but we even had a proxy who's an expert at handling miasma just show up at our door. Don't lay it on too thick, Yuzuha. You don't want to scare Wise away. Still, we have no reason to turn down the proxy's help. So, we'll be counting on you from now on. Monito, if your tail wasn't wagging like an electric fan right now, I'd give you a perfect score for how mature you acted. Hoài lúc nãy tôi chưa kịp hỏi cậu, nếu có mặt tương hai thì khó mà chen lời được. Magneto, sao cậu nói vậy? Thật quá đáng. Có vẻ hai người khá thân thiết. Chúng tôi là bạn học cùng trường, dù trong trường có nhiều học sinh từ bán đảo quay phê, nhưng người bậc như Manato không nhiều. Ở bậc vừa tốt bụng như cậu ấy thì lại càng hiếm. Thì ra thế nên mới chủ động điều tra ám ám. Nghe lời gói thực ra việc điều tra là do Luha định trước, nhưng tôi không thể để Poselumet giả vờ tự phạt cho qua chuyện được. Sớm lại đến vịnh Silum hỏi thăm trước đã. Nói đến vịnh Silum, đó là nơi nào vậy? Đó là một khu vực gần bãi biển bên dưới Philum hay. Vài năm trước, Huy lĩnh thạch được khai thác từ lỗ hổng được đem đến đó để rửa sạch trước. Hôm nay có hiện giờ đó có những cư dân sinh sống. Thang máy ở trước cửa tiệm có thể đi thẳng tên trước Philum hay. Tuần trước chắc đã sửa xong rồi. Hình như đã từng nhìn thấy thông báo hoàn tất sửa chữa. Thì thôi chúng ta qua đó xem thử. Ok, để tôi đi toilet cái đã. Quên bật mấy kìa, rồi dơ lại đi. Tí thôi. Đây chỗ này làm quét nó mới mở mắt dưới. The elevator's still out of service, but I heard the repairs were already finished. Sorry for the inconvenience. Though the repairs have been completed, some facilities and services, like the Wi-Fi cable car, have recently been suspended due to safety concerns. Safety concerns? What exactly do you mean? Sorry. I don't know much about the specifics since the Wi-Fi cable car is operated under Porcelumex. You can contact their service hotline. Customer support will be able to provide you with more detailed information. Then, is there another way to get to Silum Bay? As far as I know, there aren't any other routes available at the moment. What a shame.
I heard Siloam Bay is on the seaside, and the scenery at sunset is supposed to be stunning. If it's a seaside view you're after, you could take the cable car to Lemnian Island. It offers a close view of the hollow, and since Porsalumix has staff stationed there, Are you saying the edge of the hollow is somehow safer than a seaside residential? No, that's not what I meant. I'm not trying to be difficult. Since I can't get to Siloam Bay, I suppose I'll just wander around the area for a while. Thank you so much for your understanding. Looks like the elevator's still out of... Siloam Bay is home to many who were left homeless after the fall of the old capital. Their living conditions aren't great, and they handle most of the hardest and most dangerous jobs in the hollow. If the inspection team were to catch wind of something sensitive from the locals there, it'd be a real headache for Porsalumix. So they went ahead and blocked the road entirely. Bây giờ không đến đến vịnh Salem được sao? So we can't go to Siloam Bay right now? Yeah, right. All those lies like there aren't any other routes only work on outsiders. You can go around the mountain by taking the upper highway, and then head down from the other side. It'll just take a little longer. It'll just take a little longer. Easy for you to say. We're not all made of pure muscle like you. I guess I could probably carry both of you together. Whoa, don't take it so literally. I was just complaining a little. But knowing how thorough that Damien from Porsalumix is, they might have even secured the mountain paths to keep people away from Siloam Bay. Good point. Yuzaha and I will go check things out first, Wise. Let's meet up later at the mountain highway. Ok. Sau đó Yuha và Manato đã rời đi. Mình đã mượn họ mảnh ám hạp đã sơ về chuyện xảy ra buổi sáng. Sao rồi Bell? Tuy cảm nhận khí tức của vật giấy đời nhưng không thể. Đó có phải quỷ tế hay không? Dù không cam tâm lắm nhưng hình cảm nhận trong lĩnh vực này có ăn một chút. Giác cảm thuật mà sư phụ dạy em cũng chẳng dùng được mấy. Nhưng em cũng đồng ý kiến mọi người, những thứ này không đơn giản đâu, phải kỳ lượng mới được. Anh ơi, em muốn đến vịnh Salem cùng anh. Có thể của EOS đi theo, biết đâu sẽ có giúp ích được gì đấy. Được, vậy chúng ta cùng đi nào. Sau khi thu dọn đôi chút, mình đã lên đường cùng với EOS. I wonder how things are going with Monato and Yuzaha. Let's go check. Thật ra tôi thấy từ khi gặp đại tiểu tứ cậu trở nên nóng nảy hơn. Tôi không muốn quay nghĩ cậu là người khắc nghiệt. Tôi chẳng quan tâm đến nhỏ đó đâu. Hơn nữa tôi cũng chẳng bận tâm nếu người nghĩ tôi khắc nghiệt. Cậu bỏ cái tật hay lo chuyện bao đồng này đi. Nghĩ xem phải làm gì với con robot tuần trăng ninh kia. Tôi tính rồi. Cậu đến lúc lắm đó, chúng tôi đã điều tra rồi, quả nhiên Damon đã tính cả đường núi rồi. Anh ta lấy cớ tàn dư hội cơ tụng trốn tránh ngoan thật núi, cấm mọi người dân đi qua. Một con robot an ninh chuyên phụ trách tuần 24/4 trên con đường đó. Ý là trên núi toàn robot sao? Đúng vậy, không chỉ sức mạnh gấp 3 lần người thường mà còn không biết mệt mỏi họ xử lý. Không, mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Hả? Tôi tiết lộ một cách kín đáo về năng lực của Ferry. Nói cách khác, cậu hệ thống an ninh là chỉ cần không phải con người tuần tra xóa sạch mọi ghi chép thì giác mà chúng không để lại dấu vết. Đúng, đại khái là như vậy. Ấy chà, may là đấy không có đây, chứ không thì có chắc chắn tớ không làm chuyện này. Cậu còn bảo là không quan tâm. Được đấy, được rồi, quay chúng ta đi thôi. Tôi vẫn chịu cái trách bị treo máy, việc xóa dữ liệu là nhờ cao cậu tác nhé. Mà nó tôi bị phớt lờ rồi. Tóm lại, nếu chuẩn bị xong chúng ta xuất phát thôi. Được, xuất phát nè. Ok.
We just have to follow this railway track to get to Okay. Saloon Bay. Salem, ok. Watch out! There's security mechs patrolling up ahead. We've got enemies. Ok, biết rồi. Don't go too hard, Monato, or people will notice the damage. Don't be mad! Can we implant the mech with memories of accidentally falling or something? Vậy là Marathon hay lửa. All done. Có vẻ là Let's vậy. go. Hold on. Come with me for a sec. Để coi có rương có mè gì. Mà chắc rương thiện lên bản đồ luôn. Bây giờ không có. Chắc là chỉ chỗ đường chỗ trung gian thôi. Có chuyện gì vậy Yuzu ha? Kể đi chú bác, tôi cảm thấy có chuyện theo chúng ta. Barry cô có nhận được không? Xin lỗi, tôi không có thiết bị thu thập video. Rút cuộc là ai? Thì tên nó đến rồi. Oh, it's you. Ai biết đừng sợ là bọn tôi đi. Alice, don't be afraid. It's us. Wise, it's you. You frightened me. You were the one sneaking around behind us. And yet you got so scared like that. So what are you doing here? Mizukinami? Mr. Komano? I'd like to help you with the Obscura investigation. I gave it some thought after heading back. If I'm part of the investigation team, but... in case you forgot, you were brought in by Porcelumex. If they ever discovered you helped us, and if you always worry too much about living up to other people's standards, you'll only grow up to be a useless person someday. You're worried Porcelumex might come after her, right? Still, you might have gone a little too far with your warning just now. Nobody asked for your opinion. Alice, đừng miễn cưỡng bản thân. We appreciate it, Alice, but don't force yourself. Thank you, Wise. Don't worry about me. Mr. Blackwood may be strict, but from what I've heard, he at least honors his contracts. And since what we're investigating isn't related to a safety issue, even if word gets out, I'll have my ways to handle it. Also, while what Miss Ukinami said earlier was fair, at its core, doesn't it still count as just another form of trying to measure up to other people's standards? As a member of the Timefield family, I take full responsibility for my choices. So please, there's no need to worry. Alrighty, but you heard our plan. After investigating Saloon Bay, we'll likely be heading into the Hollow. That's even less of a concern. One can't become a proper Hollow scholar without field research, so I've undergone professional sword training and Hollow survival drills since childhood. Alright then, I've got no objections. What about you, Monato? Welcome aboard. Đúng lúc này. A patrol mech is approaching. Careful. Ok. Alright, let's see what you've got. Okay, I'll take care of it. You're a real chatterbox, but you handle yourself well in a fight. I appreciate it. If you're not sure how to respond to Yuzuha, just don't. She won't get mad. Wise, you can give it a try too. Okay. Uh-oh, it's people from Porcelumex.
Let's try to avoid them and take a detour. Bị chặn rồi. Đây, ở đây cũng vừa. Các bạn mới lắp từ gần đây để xem nào. Hoạt chuông báo động, cũng trèo qua. Mato tỉ mỉ như vậy khiến người ta yên tâm nhỉ. Chỉ là trước đây khi làm thêm tôi tình cờ làm thêm việc lắp khóa cửa. Thì ra là khoảng thời gian một lớn lại không có chèn. Ta chuyển đàn ngôi nhà quá gì đó sao? Thì ra là vậy. Giờ phải gì? Đừng lo lắng, chúng tôi có thể giải quyết được. Đúng, em có thể dùng bên truy cập một bàn làm việc của Bamboo rồi tìm mật không là được. Về vất vả rồi. Vào. Second assistant, you have successfully entered the Marcel maze. Wise was always the one jumping around with Eos before. Eos's tiny legs can jump that high? Master has expressed a similar assessment. Chọn giải đấu bình thường không được à? Còn thế Nailed it. ok. Classic Phaethon. Đó là phi thật có thể. Great job, Belle. Let's keep going. Keep it up, guys. Once we get past here, it'll be smooth sailing. No time to deal with you individually. Apologies. How much longer until we get to Siloam Bay? We're almost there. We cross 2 bridges, follow a short path, and we'll reach the elevator. Need my help, Yuzuha? Adjust your breathing. I see your weakness. And then we're there? And Đánh đủ then 3 điểm we'll be a third rồi, of the way there. nhắm vô. Now you see why I sometimes just want to punch him. Right, Wise? Và nó sao không bị tối ưu kém này vậy? Stay on up. All done. Everyone, let's move. Trước đánh được. Tiếp. Có 4 người biết. Chả biết lại. Tới chỗ này. Để tay nhỏ. Ok, đây chính là style look cảnh đẹp quá. Đoạn đường núi này dài thật. Quay, còn thế nào rồi? Tiểu thư Ukinami bọn họ đánh cho mình xem thử đi. Ok. Nhỏ
rồi đi. Huh, Yuzuha. Here to pick up materials for Uncle Balrong again? Seems like you've been the one picking things up these days. My dad's been having some back pain lately, so I've been running errands for him. But if you keep skipping school, won't you get expelled? You're one to talk. Careful, or I'll have Kama replace all your favorite bubble pop candy with rubber. Actually, we were supposed to be doing our Hollow internships these days. But since Lemnian Hollow's been unsafe lately, they ended up canceling everything and just marked us all as qualified. Wow, your luck's still better than ever, huh? My brother failed his Hollow internship 3 times last year. Oh, right. What kind of materials are you picking up today, Yuzuha? Check out this piece of high-grade lumite ore I've got. Ajang snatched it from a white-haired ghost woman in the Hollow just last night. What? A white-haired ghost woman? That's right. He was hauling cargo in the Hollow for poor Salumex, and somehow stumbled upon a huge pile of lumite ore. It was a ghost woman with long white hair, bird-like wings, and golden feathers. But in the blink of an eye, she vanished. And just then, Ajang suddenly felt a shiver crawl down the back of his neck. Ow! Yuzuha, why'd you flick me? Weren't you the one who said that the most That story was awful. And didn't you go around last week telling everyone you heard strange That one wasn't a lie. Mello, Dante, and I all heard it. And not... What? Strange? Uh-huh. You said that one wasn't. You're trying to trick me again. But seriously, Ajang really did get spooked by something. All right. I'll take this piece off your hands. When my dad turns it into jewelry, I'll give the story a proper. But in exchange, you've got... This was part of the last batch delivered to my place. That wasn't one of mine. Probably from Mello or Uncle Afang. Anyway, let's go. Thanks. Rồi chúng tôi giúp con. Do you need our help? Yeah, let's split up and ask around. Minato and I will go find Uncle Afang. Wise, you go with our little lady here and check with Mello. Let's go. Này bạn nhỏ, có phải em là Melo không? Và em đây có chuyện gì vậy? Nghe nói em hay buôn bán ở quốc ở đây, em có thấy tấm ảnh. Em từng thấy thứ này, em từng nhìn thấy. Thật sao? Sao mọi không tin? Ngay cả thì tin tức của em cũng hoàn đáng tin nhất đấy. Tất nhiên người tin dưới vì em đây bạn nhỏ, em có biết lai lịch của con sinh không được. Đồ chơi game bị chắc làm hỏng, đang sửa nó, mỗi tâm trạng nói chuyện thấy đâu. Đây là thợ săn thành phố, một điều kiện từ xa đấy, em phải dùng tiền nhiều tại Dante cả. Chuyện quan trọng ấy, nhưng mình có thể nghĩ ra cách. Nếu anh thể sửa đồ chơi của em, anh biết đồ chơi sao anh thực sửa được em, nói như biết nguồn gốc của mảnh gốm sáng. B B D D
Mom, it's really fixed! Hello, little one. Can you tell us where this porcelain shard came from? No. Huh? It's important to keep your word. But my mom said Porcelumex doesn't allow outsiders around here these days. So if I see any... Chúng tôi không phải là người lạ. We're not actually strangers. We're friends of Mystic Wares. That's right. Miss Yuzuha came here with us today. Uncle Balrong's last name is Lee, not Ukinami. You didn't even know that Yuzuha was a... So Yuzuha was adopted. No wonder her name is so different. You can trust them, Mello. They really did. Yuzuha! You know where this dark piece of... Yeah, I do. Dante found it. He thought this piece of porcelain must be valuable, and I said it wasn't. That's how we got into a fight. He broke my toy, and I smashed his Denny gun. Is there something wrong with this piece of porcelain, Yuzuha? Things are a little complicated now, and I'm afraid Dante might be in serious trouble. Huh? Oh no! What's going on? Can you help him? Wise! I didn't think you had it in you. Your little prank really impressed me. Không ngờ cô, đờ heo. Nay lỗi dữ vậy mấy mà cập nhật xong lỗi hẳn. Không ngờ cô, quái. Là sao nữa? Quên để chụp lại gửi. Để chụp lại. Cô, nha, đó. Mello, if you care about Dante this much, you... So it was all a trick, huh? I get it. I'll make up with him. Now that we've got some more info, let's hurry and find Dante! Ukinami Balrong! I was dying trying not to laugh earlier. Miss Ukinami, It's all right. Being adopted is just a fact of life. Besides, what I don't get is, couldn't a family as prestigious as the Timefields send someone else to Wi-Fi Peninsula? Because there aren't many left of us in the family. My father passed away in an accident years ago, so now it's just me and my grandfather. And he's currently ill. I see. Seems like things haven't been easy for you either. Anyway, you don't need to dwell on my background. Constantly apologizing makes you seem unsure of yourself. You're a noble lady, and you've had a great education. So, show some confidence, all right? Yes, I will. All right, then. Let's get going. Where's Dante's place? It's up there, very close. Miss Isolde, do you think this Denny gun can be fixed? Of course. I used to be in the military and have repaired guns much more complicated than this. The trigger link is misaligned. All right, that should do it. Hand me a Denny, Dante. I'll fire a test shot. Here you go. Well, it seems our four friends over there sure know how to stay quiet. Perhaps I'll have... So, you already knew we were here, Miss Isolde. Since you're a military representative, I didn't expect that you would violate Porcelumex's restrictions to come here. Taking the initiative, I see. You seem like quite the experienced negotiator, Mr. Wise. But you're right. I came to Siloon Bay in secret, just like the rest of you. Now that we all have a little leverage, I actually came here to visit Dante's family. His uncle used to be my comrade in the military. Miss Isolde isn't a bad person, Yuzuha. Don't worry. She's come to visit us every year for as long as I can remember. Đi ra vậy thế thì yên tâm rồi. I see. Then there's nothing to worry about. Sorry if we sounded a little rude earlier. It's all right. Staying cautious is a good thing. I'll be here waiting for Dante's mother to get off work. Feel free to take care of whatever you need nearby.
What's going on? Why is there a crowd in front of our house? Yuzuha? Monato? Oh, Miss Isolde! You're here too? It's been a while, Aitana. Yeah, it's already been another year. I can't believe you still made it to Sailoon Bay given how strict Porcelumix has been. Why haven't you invited everyone inside, Dante? Hey, what are you doing with that gun again? Didn't you promise Mommy that you wouldn't play with that anymore? But Aya and Mello both have toys. How am I supposed to be friends with them without my Denny gun? And I don't get it. Why do you want me to grow up and join the Defense Force, Mom? You little stinker. What did you just say? Get... Sorry you had to see that. Dante said he wants to join the Defense Force someday? Yeah, he's always asking me to tell him stories about his uncle. To him, his dad is nothing. How have you all been lately? Well, we're getting by. His father and I both work, and now Dante's old enough to gather porcelain scrap. Here, take this. Is this your money? Or compensation from the Defense Force? Compensation from the Defense Force. That's a lie. If the Defense Force were going to give us compensation, they would have done it ages ago. This isn't the respect my brother deserves. Sometimes No, not just sometimes. Ever since the fall of the old capital, I've always felt that my brother died for nothing. That's not true, Aitana. If it weren't for Maxim and the others who fought beside him, of course, after the fall of the old capital, not only did the Defense Force have to cope with the Defense Force has neither provided proper compensation to grieving families, nor upheld... I'm sorry. You should have been able to live somewhere better. But there's nothing I can do. The fact that you still remember your old comrades and come to visit me every year means a lot. I wasn't planning to bring up. The past is the past. All we can do is let go of it, right? I still have Dante and his father, after all. I guess it's better to keep looking forward. Yes, you're right. You still have so many important things in this world. Yuzuha, sorry about that. I got caught up seeing an old friend and left you all waiting. Is there something I can help you with? We actually came to see Dante. Just wanted to ask him about a piece of porcelain he found earlier. Nothing serious. I see. He did go running off, but I can practically guarantee that he went to the beach. If you're not in a rush. Thanks, but we'll head down to the beach and check on him. Kids his age often have a lot more on their minds than we might think. Hiếm khi mọi người trẻ tuổi, hiếm khi mấy người trẻ tuổi, mọi người đến ghé đến vậy mà chẳng. Vậy phải nghe chúng tôi kể chuyện đau lòng cũ rích. Cô đừng có thế hiếm khi mấy câu hỏi gì quá khứ của tôi chỗ nói ra một hẹn với chúng. Gia đình đều nhận được tiền trả cấp. Nhưng cuối cùng chắc được tuyến đầu trấn áp lỗ hổng xuống không? Thì ra là vậy. Các cậu thấy cậu không? Cô và đồng đội đơn vị chứ chúng tôi không phụ trách chiến đấu. Một thứ quan trọng từ lỗ hổng số 0 phải hỗ trợ bán ở quay bay và một lần á bảo vệ mọi người đều là những anh hùng. Đúng vậy, khi đó chúng có thấy tự hào trong pha thành phố này, tự thao họ sắp chúng đội vậy. Thôi bất mãn không về trên đời này luôn có những thứ chửi mình được. Có lẽ tôi người lớn vô dụng mà mọi người vẫn hay nói đến đây. Tôi xin nói như vậy cho mình đúng không? Đã nghe những người chúng ta tôi nó còn những trường hợp đến gần đây là chưa chúng ta một bước. Sao vậy? Không có gì. Không có gì muốn hỏi. Mọi người đến bãi biển tìm trước đi. Thêm câu hỏi gặp lại. I'm not sure how I feel after hearing all that. So, Mr.
Missy Zold used to be a soldier, and it seems like she's been through a lot. Rồi. Dante, so this is where you went. Minato? Yuzuha? What are you doing here? We came just to ask you about a piece of porcelain you found. Of course, we were also kind of worried about you, so we... If you wanted to cheer him up, Minato, then you shouldn't have mentioned the first part. That's just how Minato is. Thanks, you guys. I know Mom is worried. What happened to my uncle still haunts her. She doesn't want to put anyone else in danger or see someone sacrifice themselves, and not. I know how much Mom's been through. Missy Zolda told me that after the fall of the old capital, many military families like ours were left struggling without their main. But I want to join the defense force to help make it better. Mom had to let go because she couldn't do anything about it. But I want to change that. I want to make sure they never hurt anyone again. Nhưng đây không phải một lý tưởng dễ đạt được. But it won't be easy to achieve. This city is far more complicated than we can imagine. Let time gradually shape the child's dream. Missy Zolda, what are you doing out here? Yes, I just received a call, and someone from Porcelumex wants to meet with me. They're probably trying to probe the military's position again. Your mom is worried about you. If you aren't really mad at her. Yeah, I know. By the way, Yuzuha, what was it you wanted to ask about the piece of porcelain? Em lấy mảnh gốm sáng này ở đâu vậy? Do you remember this? Where did you get it from? Oh, that? I caught it when I was fishing from a boat 3 days ago. It was near that small reef island about 3 kilometers from shore. I was out there for a while and saw the shard drifting from the direction of the hollow. If I'm not mistaken, this looks like a shard of an obscura. I think I get why you came to Sailoon Bay now. You don't need to explain further. There are some things I'd prefer not to know. Nếu nói vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. We're relieved to hear that. I've got a question.
why would an Obscura shard drift out from the hollow in the first... Oh, Lemnian Island is actually connected to several water systems. And there are even underground rivers. But since the hollow covers such a huge area, it'd be hard to pinpoint exactly where it drifted. Để kêu phải đi tìm tất cả các lối ra lỗ hổng gần đây. Let's have Fairy map out all the nearby hollow exits later. But There is actually a way to calculate where it came from. By the way, Dante, since your mom doesn't want you playing with a Denny gun, and it keeps breaking anyway, why don't you sell it to me? You can use the money to buy a new... I mean, sure, I guess. It might come in handy for these older folks. Here, Mr. Wise, take it. Ok, một món đầu tiên của thành phố bán ra những viên nhựa hình candy. Rút từ đây là Miss Isolde, what are we supposed to... Raise the gun and fire a shot far out toward the sea, in a direction perpendicular to the shoreline. Look! The toy Denny you fired is floating on the water! Start timing it now. After a while, it will drift back to shore. But due to the combined effects of the hollow's changing tides and the wind, let me check today's hollow activity report. It's almost the same as it was the morning of 3 days ago. Plus, the wind speed in the area stays pretty stable during the toy Denny has about the same density as the Obscura shard. So once we measure where and when the Denny washes ashore, we can calculate the water's flow and work backwards to find the hollow's exit. Có vẻ chúng ta khá may mắn. Wow. I'm not sure if I completely understand, but... It's probably thanks to Yuzuha. She's always crazy lucky. Like, if it's raining and she forgot her umbrella, it would always stop by the time school's out. And once, she somehow got an extra bottle of soda every time she bought one from the machine for an entire month. Maybe that piece of porcelain drifted out of the hollow just because Yuzuha needed it. What's up, Monato? What's with the... No, it's nothing. No way! You definitely have something on your mind. Out with it! 3, 2... It's nothing, really. I just suddenly remembered your last name. Miss Ukinami's last name? Oh, right. It's different from Dad's surname. He said it'd sound way too weird if I were named Lee Yuzuha. He wouldn't be able to forgive it. Mr. Lee sounds like quite the interesting... Ukinami đó thì cô sao? So, Ukinami is a surname based on your history? That's right. I drifted in from the sea, and my dad found me on the beach here in Sailoon Bay. Hence, Ukinami, floating on the waves. I see. So, were you in a shipwreck before? No. Didn't you know? There's actually a dragon palace in every day. I lived happily under the care of my loyal retainers. But one day, I decided to leave with him on a whim. But once I arrived in the human world, I forgot where... that kind of sounds like a Lemnian Hollow version of... Not kinda sounds like. It is one. Oh, come on. Just because you've heard me tell this story before doesn't mean you have to ruin the moment like that. Still, it is kind of amazing. Thời gian có thể trôi qua. Phew. We finally managed to I've nearly forgotten everything I learned about terrain analysis in the military. Thank you for your insights, Miss Isolde. You've been a great help. No need to thank me. Miss Timefield, you look much more lively than back at the banquet. Seems being around someone your own age really does make a difference. All right, everyone. I'll be heading off now. Make sure to... All right. Since we've pinpointed where the Obscura floated out of the hollow, how about we head in and take a look? Ok. Đồng ý. Một lúc nữa trời mới tối. Great idea.
There's still some time before nightfall. Miss Yuzaha, are you going into the hollow? Then take our boat. Mello and Ayuba would be happy to help out however they can. Này tuy không lớn, ở trên biển con thuyền đến rồi không tàu 4 người để lên con thuyền ảo à. Ông Manato đi lên chìm mẹ được đâu. Ông mình thì với 4 người chống có thể ngược dòng và không lâu sau đó. Ah, there it is. There's a drainage pipe up ahead. The higher we go up the mountain, the more pipes are buried underground. Sorry. Ferry can roughly estimate the direction of the pipes, but due to limited help-wise, we've cleared out loads of miasma along the way. Are you still holding up okay? Đừng coi thường anh vẫn ổn mà. Don't underestimate me. I'm doing fine. This place is some distance from the industrial port where porcelain is made. According to the records, there used to be a materials lab around here that was shut down due to its advanced facilities. The materials lab... Okay. What if the lab was never actually shut down? Sounds like something Porcelumex would do. All right, let's keep heading upstream. Let's move then. Please be aware of ether activity units. We've been walking forever. We should have run into some enemies by now. You actually sound kind of excited about. Có phải nên điều trong phần không? Con đặt mọi người cái này đi. Dấu vết bánh để có ý thức coi chích ở tức lực này. Không phải con này của mình rơi một gian biến mất mới được chơi được đây sao? Còn đây có người mới đến đây sao? Mọi người cảm thấy cũng có gì nữa. Xem sẽ được được phá có lý qua một số bánh xe cũng không phép truy vết để được rồi. We should be able to sniff out some clues around here with our technique. Okay. Huh. The tracks lead right up to here. Giờ có mình thế này. Đúng một câu hỏi hay. Sao thế? Xem mình sẽ nào đấy phía trước đó. Okay. Let's look around and see if there are any other tracks. Watch out! More ethereals have appeared. More than the ethereals, I'm curious to see if that door up ahead can be opened. You can't run! Yeah. Okay. Chắc được. Đúng rồi. Quá nhiều ý thức. Phải cho em rồi. Ok, nhờ vô bạn bamboo cho em hết đấy.
gì đang ngoan này. Right there. Yeah. It's open. Let's go. More tire tracks here. We're definitely heading in the right direction. The miasma around here is getting pretty thick. And there are more monsters, too. Focus on the target. They were hauling stuff around in a place like this? That's just begging for trouble. Yeah. Road ends ahead. More monsters. Let's wipe them out ASAP and see what clues we can dig up around here. Time for a surprise! Stay on offense. There might be a passage behind that miasma. Move with the blade. No time to deal with you individually. Apologies. You're gonna pay! I'm all ears. I see your weakness. Check out what's behind that miasma. Cơ học. Ok. Không này đó. Phát hiện thấy gì đâu. Nhớ là vật liệu cách nhiệt trong xây dựng. Không phải dùng đừng. Giá đi ngụy trang. Nếu vậy phải trồng lại lắp đặt vào cái khu vực này có gì đặt vào mình chơi người ta không. Tìm cách để đi tiếp. Is this really as far as we can go? Don't worry, everyone. We may not have cracked the elevator's passcode, but Fairy and I checked the terrain nearby. There's definitely a way to get over the cliff. In that case, let's head back for today. Yeah, the hollow gets even more dangerous at... Milady! You scared me! You're the one who scared me! Why were you just... It's just that... I just felt that... Nhớ ra, giờ tôi nhớ Are ra. you remembering something? No, I'm sure I saw it recently. My apologies for the delay. We finally made it back to Phylum Heights. It's already dark now. Okay. Mọi người vất vả rồi. Great work, everyone. You too. Good job on keeping up with us all this way. And hey, our princess was up since there's nothing more we can do today. Được không? Nghe với các bạn nghe. All right. I'll contact you as soon as we finish. Okay. Đúng lúc này. Excuse me. Sorry to bother you all, but are you Miss Alice Timefield? Yes, that's me. Oh, I'm a concierge from A package? Where was it sent from? I'm very sorry. There's no sender information on the package. If possible, would you mind coming with me to take... All right, understood. If you'll excuse me.
The place where the package is stored. We're almost there. Since the package is quite large, we want in case something goes wrong during the delivery. What on earth? I didn't think we'd actually be right. Không ngờ chúng ta đoán trúng thật. You didn't seriously believe we'd let our guard down around. Bên trong tùy tiệm quán, biết là người hãm hại. Ân giả mạo đó. Ok. Sao còn Asu mình cứ thấy bối giờ này bối tỏ rồi. Yeah. Hey, Wise, there you are. Tình hình bên trong thế nào rồi? What's the situation inside? Well, it feels like we witnessed a whole new side of Master Pan. Master Pan must have watched a ton of crime dramas. He even said lines like, "Lighter sentence if you confess, harsher if you..." Alice vừa rồi có sợ không? Are you alright, Alice? Being the bait must have been... There's no need to worry. I'm quite alright. I may not be the best at dealing with unexpected situations, but thankfully, we were prepared for this one. Không lâu trước khi trở về bệnh tay lâm. By the way, did you guys feel anything? What do you mean? You mean the guy that's following us? So you also felt as if we were being followed? Yeah. At first I thought I was just being paranoid because we ran into Miss Timefield and Miss Isolde. What should we do? Should we get him? Nhưng chúng ta không có bằng chứng. But we don't have any solid proof that they're up to something. Even if we catch them, they'll just brush it off. I agree with the proxy. Besides, they probably haven't tried anything because we've got numbers on our side. Once one of us is alone, if we can figure out who they're after... I think I'm probably the one they're after. How come? Because I just remembered the crate that hit my window last night. Then we were right. That fake concierge really was the one smuggling stuff into the... They tried to go after Alice just because she saw the crate. Whatever they're moving, it has to be something. Oh, look! Master Pan and Mr. Komano are coming out. Đừng quên thẩm vấn. Thế nào? Senior, how did the interrogation... He confessed. He told us everything. Come on, let's step away a bit. Don't want that guy overhearing us. Don't worry. Beelion and the others are watching him. Okay. All right, this spot'll do. I'll keep it short. That guy was smuggling ether explosives into the hollow. Ngon quá, để tay ra. Áo nào nặng như vậy? No wonder it was so heavy. Exactly. It was disguised as insulation material during transport, but he didn't dare swap in stronger ropes, worried it'd raise suspicion. That's why the ropes snapped during the... He heard Alice shout, and since the crate was damaged, assumed she'd seen the explosives. So that's what happened. But I never even saw what was inside the crate. Pitiful. Good thing you all stayed sharp. He played himself and walked right into the trap. Yeah. Ai đã chỉ thị án vận chuyển? Who ordered him to transport the explosives? The one who gave him the orders was his superior at Porcelumex. He's just a low, but he said they've been transporting them for 2 weeks now. I did a quick estimate, and the amount of explosives in the hollow is already enough to flatten 100 Swabian temples. They're definitely planning to use those explosives to destroy something. It's clear now that their crimes aren't just about profiting from illegally producing high-value goods. Yeah, I agree. By the way, we also have some good news and bad news. Let's start with the bad news. That's likely the real problem we'll have to... All right. The bad news is, he said tomorrow night is the final run for transporting the explosives. But on the other hand, we found an access card and password on him.
So that means tomorrow's the deadline and their plan is about to succeed. What's everyone thinking? We must stop them. As a member of the Timefield family, I can't just stand by and do nothing in the face of such evil. What's wrong? I always thought you were just a nervous, wishy-washy overthinker. Never figured you had this much fire in you. Miss Timefield, Yuzaha means she's really grateful you're willing to keep helping us. And so am I, of course. Monato, next time you skip internship classes to work on your side gigs. Mọi người, có vẻ đã có kết luận rồi. All right, everyone. It looks like we've made our decision. Let's head back into the Hollow tomorrow morning for another investigation. All right, let's do that. Tomorrow, Junior Bell and I will provide support from within the temple. Junior Wise, give Shifu a call now. It's getting late, and we've got an early start tomorrow. You should all stay at Swabian Temple tonight. Wise, you go ahead and call Yishu and Shifu first. We'll take care of everyone's accommodations. Ok, kiểu liên lạc với Yishu. Cái lệnh gì sẽ qua trong mấy ngày này. I see. In any case, Wise, you must all be extremely careful when you head into the Hollow tomorrow. Porcelumix has been busy dealing with the safety investigation, yet our enemies haven't faltered in carrying out their plans. That means they're out of time and desperate to act. Ý là tình thế không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ. So you mean that they don't have full control over this situation? There's some other factor that's forcing them to act? It must be so. I shall head out once I settle things tomorrow and should be back at Swabian Temple by night. Strictly speaking, Yunquay Summit should stay out of Waifei Peninsula's affairs, but given the urgency, we'll make an exception. Có Su ở đây thì an tâm hơn nhiều. That's great. If you're with us, Shifu, we can How else would I prove my worth as your Shifu? Oh, right. Nothing. Sao vậy, sư phụ? What is it, Shifu? Well, it's nothing particularly significant. A few days after we brought the corruption incident under control, but this time, the data pile failure was brief. The officials believe it was, well, that's all. Go get some sleep. If you want to stay strong, a good sleep schedule is better than any technique. Xin tuân lệnh lời dạy của sư phụ. Understood. I'll go and check if everyone's done tidying up. Then I'll leave you to it. See you tomorrow. Rồi. Câu luận nha. Để ăn đấy. Oh, Wise, you're done with the call already? I was just thinking of saying a few words to Shifu myself. Sao mọi người vẫn còn đứng đây vậy? Huh? Why is everyone just standing around here? There's not enough rooms at Swabian Temple right now. No one's comfortable taking Shifu's room or Senior Fufu's room. But I just talked it over with Miss Ukinami and Belle. We can share a room. Đã vậy thì các cô và bé hơi ở phòng của tôi nhé. In that case, Belle, how about you three stay in my room? It's a bit more spacious. Yay! Thanks, Wise. Đó là mọi người chuyển đồ đạc. Giường và một vài thứ khác. Are you sure it won't be too cramped with the three of you staying here? Don't judge our space needs by your build! Besides, with this kind of vibe right now, doesn't it feel just like a field trip? Wow, you're right! I've heard all about them before, but You never went on a field trip as a student? no, never. My school has a lot of aristocratic kids, so they thought trips were too risky, and didn't want us spending time showing off and competing like that either. So, we never had one. Perfect! Then tonight, you get to experience the joys of commoner life. First on the agenda, ghost stories. Wait! Ghost
Judging by that face, milady, I can tell that you're the perfect audience. Don't worry, I'll make sure it's a night you'll never forget. Kể chuyện mà nói chứ. Ghost stories. Glad I dodged that bullet. What's wrong? My belt feels a bit heavy. I wanted to take it off, but hold still. Let me take a look. We sometimes get similar issues with the crafts at our shop. Ooh. Huh? It's a little tool I made by modifying a hair clip. It's also my lucky charm. You probably... Là Magic Sailor Boom phải không? Oh wait, that's... Yeah, I'm pretty sure it was called Magic Sailor Boo, right? Belle used to wait for it to air every week when she was little. Right. Yes. Are you all right? You don't look too happy. It's nothing. Don't brush me off. Actually, I had a pair of hair... How did you lose it? Looking at Alice's expression, it doesn't seem as simple as just losing something. This isn't my first time in Wi-Fi Peninsula. It was my first time being in a holo. So I was really excited and wore the clip. At that point, our whole family was already in the car heading home. Daddy, can you really find my Sailor Boo? Of course. It's your favorite hair clip. I just happen to have some more questions for the lab researchers anyway. You and Grandpa head home. Thank you, Daddy. It's a promise then. You have to find Sailor Boo. If you don't, you can't come back. Your wish is my command, little princess. Sir Lionel shall reclaim your lost treasure with... I never imagined that would be the last time I... Huh? My father got into a car accident on the way home. Public security... The fire from the crash was so severe. Can I ask one more thing? Public security searched the crash vehicle, but found nothing like the hair clip. Not even any fragments. Don't be ridiculous! Yuzuha, are you... Sorry. I shouldn't have said that. It's quite alright. I know you mean well, Miss Ukinami. It's not often we get to talk, and I really brought the mood down. Let's change topics. Oh, right. Since Miss Ukinami's hair clip is a good luck charm, it's nothing special, really. This hair clip was simply... Nghe có vẻ hơi qua lo đấy. Feels like you're brushing us off. Same. I thought the same as Wise and Mr. Coleman. I'm not hiding anything. I'm just telling it like it is. Come on. We all know each other pretty well. Especially every time I hear you say, Mr. Komano. I have to hold back my laughter. So very well. From now on, let's be more... Lúc mình đứng chạy về phòng, tôi bảo ban nãy không biết lúc nào chừng tôi làm việc. Nói chung là chắc 3 người học nghỉ ngơi đàng hoàng thôi. Sau đó buổi sáng sớm. Everyone's up. Looks like we're all in good shape. Let's get ready to move out. Wise, you take everyone to the holo with Eos. Signorine Hu and I will support you from afar. Rồi. Đấy rồi. Chúng ta là họ xuất phát thôi. Có vẻ cốt truyện này cũng không có gì sâu xa lắm, chỉ là ngăn chặn kế hoạch của Bosilumet thôi. Ok, rất là phù mấy hôm trước. Alright, let's move. We can use that elevator now. 110011 Correct. Whoa, there's a lot of porcelain crates here.
Alert. Sample component analysis analysis complete. The target's composition is a 99.97% match with... Looks like the shard we found came from here. The Obscura and the explosives. Everyone, I just checked. The Obscura here has no coating. It's probably been stashed here temporarily. So this place really is the factory where they produce the There's no doubt about it. Đúng vậy. Look, there's a door ahead. Behind it should be the open-air workshop where they... Let's get going. We need to do a full investigation of this. Let's open the door quick so we can investigate the inside of the factory. Vamos. Nhật ký bên cạnh cửa. Why they got so many passcode doors here? Ok. Ở đây. Cái hiệp trống quá. Đâu rồi? Đi rồi. Hả? Vậy đây cũng là một. Số thứ 3 và thứ 4 mật khẩu hiện tại cộng thêm 1. Ok. Đó là không không giỏi nhớ số và mấy thì Manato. Ok. Số đầu tiên, số cuối cùng đại dạng gì một. Đi bên trong ngoài có nhiều nổ quan trọng đó, rất có lý. Ok. Số đầu tiên, số cuối cùng từ đi một. We've got the clues for the code. Let's try to figure it out. Số thứ 3, thứ 4 cộng 1 từ 1. Ok. Không 1 3 4 cộng 1 My sword will never lose to anyone. 1 ok. Chị nhai vẫn còn được, cái đầu vẫn còn Watch out! Monsters! And look at the drainage channels here. Quite a few Obscuras have fallen in. Is the elevator up ahead still working? Còn có làm được không? Ở đâu không anh? Thang máy đã mất điện. Ok. Ok. Được rồi, cứ làm vậy đi. Đọc cái dòng này vô nghe thì không có gì đâu. Chắc là phải đi giải quyết tích. Come on, let's go fire up the generator. Khởi động máy phát điện. I'll leave the heat therm. Can't believe there are already so many ethereals here. Wasn't this lab making all those Obscura not too long ago? Okay. It's just like when a house is left empty and gets covered in cobwebs in no time. Ok rồi. Got the power up and running. Huh. Thôi. Ok. Ok rồi. Vậy ra là thằng một thứ việc tường một việc thay đổi. Mở mà. Bị lỗi đâu rồi sao? Ok trên tường. Bây giờ đâu mới? Ok. Đã tìm ra chính là về động tường. Tính mạch điện. Ok.
Guys, let's try the revelation technique. Rồi, xong rồi. I'm Ok, all ears. xong. Oh, we can pass through now. Great job. What? All right, the power is on. Ồ, khoan, này thôi, có qua đi. Mình không thể hình được rồi. Ok. Rõ ràng quay bắt đầu đọc thôi. Đây mở ra. Có vấn đề tương tự lúc trước. Ok. Wise, it's our turn again. Ok. We can get through now. Let's go. Ok. I've been wanting to ask, don't you think the Obscura look like coffins? Adjust your breathing. Solid hit. Score one for me. Huh? Do they? And this open workshop is just like a huge... The elevator is ready. Ok. 3. Chậm rồi. Thì nó không được. Derry, những cái đầu này. Nó của đầu ra. Có không gian này. Phải nó đến khu phố ở thành Arthur Space. Thành phố ship nó thao tác nhỉ. Thế là con đường này đã tập rồi. Cảm ơn. Wise, let's go find Yuzuha and the others. I'll handle it. There's a monster. Don't worry. We're here. Wise, you two stay back. We've got this. Right. We can keep going. Let's go check out that building. There are a lot of scuff marks all over the ground. The marks lead right through the front door. Looks like the hallway beyond connects to another building. But it... Cảm giác chúng tôi đang đến gần sự thật hơn. Seems like we're getting closer to the truth. I agree. But this door... Here. Let me give it a try. Nope. It won't budge at all. If it's not even budging for monotone, I don't think we'll be able to open it. Hold on. There may be another way into the... Cách gì? Another way? Look! Near the ceiling on the left, there's a ventilation duct connecting the two buildings. Sao vậy? What's wrong, Yuzuha? It's nothing. A rat? Since when? Monato, now's not really the time for that. Anyway, back on track. I agree with Alice. We should be able to use the duct. All right, let's figure out how to get into the duct, Wise. Tuy đường không quê. Đây kìa.
vào ống. The duct is bigger than I thought. Is everyone here? Yep. Don't. I think there's something on the ground. What was that? You all right, Yuzuha? You're quiet. Huh? Me? It's nothing. I think the miasm. There's a light ahead. A room on the left. Look, that's an exaltist mark. Doesn't this place belong to Porsalum? There's a downward vent ahead. Nó chia ra điều tra đi. Tức là phải Look at all this stuff. máy móc tấm cửa rồi. Rồi xin lỗi mọi người nha, các bạn hàng xóm thôi. Dạ. F7. Lướt sơ qua trên bìa tài liệu bị đóng dấu sớm tiêu hủy phanh lộn xộn. Đây là tài liệu sớm tiêu hủy. Rồi, còn chất đóng ở đây. Phê duyệt cái tạo dựng thôi cái nhau. Bị thành nơi công mỗi ngày. Cú xuất thân từ hội ca tụng. Sarah, bất kể Sarah và Beck hay Mevorek, tất cả đều lỗ hổng. Đây chắc chắn rất nhiều địa điểm, nhiều thế lực chống lưng, nhưng không đến ngầm. Thế lực đó là Porsalumex. Độc ác chẳng kém hơn ta tộc vậy. 7-8 năm rồi mới hồi ca tụng. Ok, nhưng cái gì sao? Nhau. Với không phải người thường đâu, là đam mê. Đều thái độ của đi để chơi trời anh ta tính trẻ tiết lộ cái tên. Check. Rồi, có cái gì cả thấy thứ cả thế cực mã bệ chiều cao quất sáng tôi để ngồi đứa trẻ không ngờ họ lại dám. Đúng vậy, người chị em chứ kế hoạch chồi non thí nghiệm đứa trẻ trị sự sống môi trường để những thí nghiệm liên tục tiến hành những thí nghiệm ăn ở chung trong mắt và ít đi 7 là ngày không cho nếu thí nghiệm thật có kháng được để đặc biệt viên mất đi kế hoạch chồi non tạm dừng biết từng đọc nữa. Nói gì không? Kể như phát hiện trước đó chồi non khoan đã tìm đến hội ca tụng review để tập phát hiện mối bộ Selumet không? Let's go check on the others. Yeah. Ra ngoài thấy mọi người thấy chưa? Bên trong có gì? Thí nghiệm và kỹ thuật thì tôi không hiểu lắm. Đây còn đến là Mavorek ở London nghe người ta London qua đời rồi gọi đắc hiện tư cách là cán bộ hội ca tụng thiết lập của ông nào đấy đầu giáo chủ ủng hộ mọi người ta không thấy tôi lười những ấn tượng cái người của Porsalumex rõ ràng như ấy dùng nước ghi chép có vẻ như là một với bác sĩ Clo nên tạo dụng nước về u để dụ dỗ từ từ không biết gì mới bị trừng phạt vượt mức và đi đâu
tiến độ và lý. Let's look elsewhere. Trước đây đâu có tính cách như vậy. Có tiến triển gì không? Giờ nội dung. Yeah, ok. Porcelumex and the Exaltists. They've been colluding this whole time. Things are looking even more complicated than we thought. Huh? Miasma! Alice! This is a tough one. Watch out, guys. Wise, look out for yourselves. Warning. Unidentified individuals detected rapidly approaching Swadian. Unidentified? Who could that be? Hello? Barry? Barry, answer me! What's going on? I have no idea. But we just lost connection with outside the hollow. The monster is recovering? It can absorb energy from the miasma to revive itself. It's time. If it just keeps feeding on the miasma, we'll get worn down sooner or later. No! It's recovering again! Come on! Listen up, everyone. I have a way out. Do you remember that figure? The one I spotted by the connecting corridor at the factory. Now's our chance! To the main gate! A Fisher! Over there! Let's go! I'll boot up! It's an ambush. Đi cũng kết rồi. Ferox! Không biết đã qua bao lâu. Can you hear me? Wise, can you hear my voice? Oh, good. You're awake. Wait, don't move yet. Right. The ether concentration here isn't very high, but if that swelling on your head splits open, the chance of corruption will increase. Bây giờ đang ở đâu? Where are we now? Judging by the direction, we should be in the valley behind the Obscura Factory. Oh, we're that close? Ferox took us on a huge detour. I lost track of where we were going. It's not really my scent anyway. This used to be the materials lab. After you fainted, Ferox and his men brought us here and locked. But since you're from Yunque Summit, and I'm part of the inspection team, Ferox seems unsure. Gotta say, it's lucky I have you big shots here with me this time. Manato đâu? Không thấy Manato đâu cả. Where's Monato?
Minato got dragged off for questioning. They were gonna take me, but he broke free and headbutted the guard. So they decided to teach him a lesson. But one thing's for sure. Ferox is the one shipping explosives into the Hollow. As for why he wanted to destroy the Obscura factory and the... Vì con quái vật cứ tái sinh mãi. It's because of the regenerating Yup. Ferox's people call it a miasmic fiend. And apparently it just showed up near the Obscura factory. Not Ferox sent a bunch of folks to take it out. But they got wrecked, and the monster still hangs around the factory. But its territory is spreading. I heard the guards say... Do you think the white-haired ghost the Xylem Bay kids... It's gotta be! IUA is usually always talking nut. Back on track. If the monster causes any casualties, HIA or Hand will definitely get involved. And once they start chasing it down, they'll figure out Ferox and the Exultus are... Vậy nên mới để tránh tội ác bị phát giác. So to keep his crimes under wraps, Ferox had no choice but to get rid of them. Oh, and that issue you had with connecting to the outside of the hollow during your... Không được, vẫn hoàn không kết nối HDD. No, still can't connect to the HDD at all. Right before the signal cut out, I heard Fairy say something like, unidentified individuals... Did something happen over at the Swabian Temple? Chúng ta phải nghĩ cách tự cứu mình thôi. We need to figure out how to get ourselves out of this. Proxy, you're so good at handling crises. You bounce back so fast. So, a few minutes before you woke up, it seemed something happened in all... A room without windows like this must have some vents for fresh air. If we can find a vent, we can totally sneak out through the ducts. Oh, I see. But do you think the vents here are as wide? Should be fine. Let's just give it a shot. Ồ, nha, tôi tìm thấy khác. Tôi biết lộn chứ. Tôi thì chưa đã từng là tưởng hồn. Không khỏi tiếp tục lên nè, giống như màu sắc hơi nhiều mà bây giờ nên thủ gian do nó còn bên cạnh đây là thế em lấy lại bây giờ người bị quan là nó tôi phải rất chịu thôi nên trang tốt hơn trạng thái khi gặp quỷ mấy tức đương nhiên rồi khi ta đợi tóc gáy thì kia ngay bộ não tôi phải động thôi rồi họ làm việc thôi tôi thấy sức đổ bể quá nên YLS cũng giúp tìm độ thông gió vất vả rồi không giờ kẻ xấu tôi ra khỏi bạn may vẫn không xảy ra beo như chuyện cả cháp tích của nó không rồi giúp được cả đồng nói không làm cái lại rồi sau khi tìm thấy lỗ thông gió rồi chui vào không biết có thoát được không nhưng đây cách duy nhất rồi theo nghe từ chỉ là dạy của mana ở đây chuẩn bị nhanh chóng thôi kéo tên để đi chứng minh là được rồi chủ ích không bị thất thu sao đây có quả kéo thằng kiếm Manto ra thì phát thôi rồi đang xuất phát. Alright, let's hurry and leave. The ether must have gotten into the room through here. Thankfully, no crystals have formed inside. It's the exit! No one's here. Let's get down. Watch out! Monsters! Yeah. Let's be quick and quiet. It'd be trouble if Ferox's men find us. There's a vent in the corner of this room. Maybe we can use this generator. It worked. Now we can get to the vent. Let's hurry up.
Chui lẫn chó. Wonder where this will lead us. How much longer are we gonna Shh, guys. I think I hear someone next door. We need to stop the fan. What do you think the exalted direct? Who knows? Thinking about those lab monsters gives me the Let's get out of here, quick! The fan's down. The vent straight ahead! One minute in here and I'm gonna snap. I've been begging you for ages, and this is the mess you leave me with? I hear someone. Right ahead. It's Farah. What do you want from me, huh? Oh, you exaltists. Look, I've been more than generous to you over the years. As long as you give me the tech, you can carry on with your research and praise. But seriously, you caused this huge mess in Wi-Fi and then just vanished overnight, leaving the miasma. You mortals just won't. Wait, Overseer? Is he talking about Mevarok? But didn't Shifu defeat them? Oh, cut the crap! Where's Mevarok now? Take him away and make him talk. Yes, sir. By the way, did that young man held in the warehouse out front say anything? Who sent them? He's blacked out twice. Well, wake him up and keep interrogating him. This is ridiculous. Oh, nó cũng Mareto rồi. Oh no, this is bad. Farok said that Monato's being kept in the front warehouse. We're getting close. Yeah. Mr. Ferox! Something's wrong with the monster over... What do you mean, something's wrong? While we were trying to take down one of them, those tumor things on its body suddenly burst, and it was about our height at first, but it grew way bigger and got more aggressive. We had no choice but to lure... Those monsters changed shape. What exactly are the Exaltists doing with my lab? Can we get the power in the lab back up? We've managed to restore some power, but at least half of the labs with the cultivation tanks are still down. It won't be long before the monsters inside break out. If even just 1/10 of those monsters can transform like that, we don't stand a chance. And the one... All right, enough. I get it. Follow me. We need to handle the explosives. Okay. All clear. Let's hurry up and get Monato. This should be the place. Spit it out! Or things are gonna get a lot worse for you. Let's catch them off guard and beat their booty! Huh? Who's there? Show yourself! They're the ones we locked up! How'd they get here? Okay. Monato, are you okay? Oh, I'm fine. Don't worry about it. Nhưng và vừa nãy họ đã tự nó đi. Are you really okay? We heard one of Ferox's men say you passed out. See? I'm awake and all good. Just a bit, don't worry. We still need to figure out how to escape. hey, don't say stuff like that! Sorry. All right. Now let's hurry up and find a way out. I know it might sound a bit strange coming from a time field. Do to them what they did to us. Tên tay sai. Oh, he looks really uncomfortable. No need to feel guilty, Alice. Alrighty, you awake? Now it's our turn to ask... Yeah, I'll talk. I'll tell you everything. Just... Where's the nearest exit? It's on the second floor. The lab building. Yeah, if
You head out of the main gate of the warehouse. It's the building right across. That's it. How can we trust you? Oh, let me check. Just as I Có vấn đề gì không? Something wrong, Yusa? Nothing. He isn't lying. The fissure is hid. It's the building. It's not safe anymore. The Exaltists are doing some... Any other exits? Yes. There's a big plaza on the other side of the warehouse. No. That's the way we were brought in. Ferox! Chỉ có thể đi từ một cái game. Sounds like the lab is our only option. I just heard Ferox say the monsters... All right, then let's do it. Thanks for the info, mister. You can go back to snoozing now. Hey, wait. Không nói gì đã. Cũng đồn hết liền. Nghe một chút hiện tại lo không sao. Hồi đủ lâu rồi. Không chút em. Được, vậy chúng ta đi thôi. All right, let's head to the lab. The door is over there. Impressive. You just took one glance at the map. The elevator is right across. Leave the miasma to me. The fish is on the second floor. Let's move. Monato. Are you okay, Monato? I'm fine. Wise, you handle the miasma. We'll take care of this thing. This presence. Listen, everyone. Stay sharp. This is a sacrifice. Sacrifice? Yes. It's a kind of monster the Exaltists have been researching for a long time now. Their tech evolved so much already? We've got to take it down quick. Before Ferox can notice us. Good. Take this! Come on! Don't be nervous! Woo! I heard some noise in the lab building where that monster was. What? You mean those brats got away? Yes? Got it. Let's move. Team A's already gone in through the back door to the second. Okay. Okay. Oh no! I think they heard the fight! I hear them from the second floor and outside. What do we do now? Monato, you're coughing up blood. Wise. There's a lot of space outside and a lot of fog. Can we use the weather to our advantage? But if they block off just a few key routes, what about the second floor? There are enemies. Focus. Think. Okay, listen up, guys. Take the elevator down to the basement, and at the end of the hallway, there's a giant sewer that leads... What? The enemies are right on our tail, so...
Hurry up! We're running out of time! There's team 2. They should be here. You guys start the system. We'll go downstairs and check things out. No one here. He's at the front door. Keep looking. There can't be far. This way! Follow me! Hey, you little punks! Listen up! Okay. Give up and surrender now! Uh-oh. More monsters. Tamales! Monato! Stay back and leave it to us! This way! Hurry! Yeah. Don't tell me they went underground. But that's a dead end down there. You guys, come downstairs with me to take a look. Ignore the monsters! Just charge right through! For the time field name, I will never lose! Here we are. This is it! It's just as you said. There really is a sewer here. Wise, take Monato. Right! Yuza, how did you know about this place? Don't talk. Save your energy. Wait. Seems like Yuzuha. Yup, you guessed it. I've been here before. When I was little, I was a test subject for Porcelumex and lived in this lab for a very long time. I thought I'd be a test subject forever. But one day, this uncle helped. I never thought I'd come back here. Yuzuha. They're catching Wise. You and Monato should use the same board. Do bị thương. Không. Hold on tight to the float. This river moves fast, so... Ở trước đây, các bạn nhân trên lên. Alice, Yuzuha, we'll head out first. You guys better catch up fast. Don't worry about us. Good. They're off. It's your turn now, Alice. Okay. Grab the float. Your turn. Wait, what do you mean, Mike? You go first. I'll be right behind you. No! Yuzuha! You're lying! I'm not lying. There's no time. No! I won't let go! Listen, Alice. Don't worry about me. I know it sucks. But we lost this round. Ferox will soon wipe the but I'm pretty sure that as long as I go with him, Ferox won't bother you guys again. What are you Yuzuha? Please. I'm the one who dragged you all into this. It's my fault. What? Why should you be the one to... Yuzuha! Please! Just come with me! Alice! Don't you get it? You lost your dad because of me! What did you say? Alice, I'm sorry. I owe you this. What is this? Yuzuha! 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 It's okay. This will work. Now, time to do what must be done! All the nearby monsters are sorted. Time to go and say hi. Found him! In here! Mr. Ferox, just one little girl? Well, you useless fool. Hey, kid, where are you? I'm sure you all heard what I just said. There is no doubt in my mind, Mr. But seriously, What do you mean? for a big shot like you, sir, no one has the power to mess with you. As for the others, I don't even know if they'll make it out of the hollow. Ha! Nice try. You're just Yeah, all of this mess started taking all the blame. But seriously, what do you? Mister, don't be mad.
You're a businessman. Remember this, Mark? Years ago, there was you once said she was worth. Too bad she vanished one day. Oh, I get it now. Someone, grab her! Nobody move! If anyone take Mr. Ferox, if you let them go, I can help you make that. What? You want to be? That's right. Wow. You finally broke free? No, Mr. Ferox. Yup. It's time to return the borrowed luck from that day to her. You're doing great, Yuzuha. Don't bother trying to talk to her. The child won't respond no matter what you say. Is it PTSD? Probably. But then again, if we hadn't taken her back in, she would have starved to death. That's right. And lately, it's this vent. Hero! Wow! This is how porcelain is made, Daddy? Huh? It's a kid! Come, Wait for me, Daddy! So, what I didn't expect, because oh no! What's going on? Why is there a child in the vent? What's all over this child's body? Don't... If word gets out about this, don't say something so foolish. Yes. Even if the... Mister! You go first. Now, okay. All right. I can't let them discover... And as that... Where are we? It's outside the hollow. What about Yuzuha and... I'm here. Alice. Yuzuha. Wait. Look. That shadow. No, wait. Hold on. Are those Ferox's? Uh-huh. Right there. Wait, did I hear Miss Isolde? Wise, it's me! Hang tight, we're coming to get you! Feeling warmer now, Wise? How about another cup of seniors? No thanks. Don't worry. I'm good now. Well, the color's back in your cheeks. Guess you're feeling better now. We've puzzled out what went down on your side. Now it's our turn to... While you were dealing with that miasmic fiend, Ferox sent people to the... But Obel Squad beat them to it. They figured out Ferox... Sorry, Wise. Everything happened so quickly, and I was hoping to reconnect sooner. But good thing Colonel Isolde is very experienced. She figured you were probably in the underground river of the island. Colonel Sorry, I haven't had time. I'm still on active duty in the military. And I'm here in Waifei Peninsula because the Defense Force thinks At first, I figured you guys listen. Even though we're here with a duty to the Defense Force, I hope you can trust me and Obel Squad. If I had known this would drag you all into... Honestly, thanks to you, we're closer to uncovering the truth. But right now, the most important thing is that our friend Yuzuha is still in there. Right. We can't let that happen.
If you don't take him out quickly, he'll become a real... I'll talk with Magus about our game plan. In the meantime, why don't you check... Okay. Cảm giác như là mùi làm sao. Đơn giản. Cô mày chung như là có chút cảm giác như là chuyện về quỷ trước đó nói. Trước đây em thấy không phải ảo giác. Chuồng của Huy rồi trước kia là thì ra là thế. Nói gì nữa không? Tập trung của người đại sứ quân vâng chuyện xảy ra nhưng chưa phụ. Anh đã trấn an họ trước. Chúng ta còn cơ hội đặt tới kết nối vào lỗ hổng. Hãy yên tâm hơn hẳn. Tóm lại không cần lo chuyện này, cứ Manto và Alice đi. Hôm nay biết rồi. Rảnh cho hỏi học tiếng. Nhưng chứ máy sẽ cậu tốt ngừng cử động nhiều tránh làm cái xe. Như tôi một chút tôi không thể nói chuyện ý chí thì đa số mọi người rồi, ngay cả những người lính tôi không biết ít người có thể như cậu. Magneto, hãy nghe lời Trigger đi. Rồi họ sức phụ cả hai người quen nhau. Đúng vậy, rất quan trọng với tôi. Hơn nữa đồng đội chiến dịch, đội của tôi chiến binh một cũng không biết họ tuy nhiệm vụ sự ưu tiên hàng đầu, nhưng sẽ yên tâm, tôi giống một người Obo sẽ không có tay đứng nhìn. Do vậy Obo là tên anh trong quân đội. Sao tưởng đâu vui sao thế? Có vẻ đấy ấm hơn tâm mình cơn đau mới sắp đến, giảm đau cần thêm thời gian phẫu thuật dọc cậu và Commando cứ nghĩ lát nhé. Ok, cứ cảm thấy về điểm tỏ ra mạnh mẽ, có chút giống nhau. Tôi đâu có tỏ ra mạnh mẽ đâu. Nói trước đó cậu nói tôi rằng có thể rồi, nhưng để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn theo lửa đấy. Ý rằng tứ chung sẽ vui mừng hơn nào. Ý hết chúng ta có trong cái loại còn lại quá xác suất độ nguy hiểm tăng lên không ít. Là một lính cô chắc chắn cũng hiểm. Vừa nãy cô ở đâu phải không? Cậu tên tên quá đấy. Đầu tiên những rồi không bị tác dụng tâm đi thứ ba. Cảm ơn Trigger. Nhé, định bảo vệ cậu tốt còn bị thương lưng cậu giao cho tôi nhé. Tôi sẽ lại cậu mà Kama cô Mano nhân lúc vẫn còn gian đi theo từng khác. Cậu đến là ngọn lửa, ngọn nến lung lay sắp tắt thì lấy lại một chút ánh sáng. Được, đỡ hơn nhiều rồi. Cậu đi đường đội của tôi siết cô ấy có hơi đập dừng chút nhưng cũng đồng đội đáng tin cậy. Tôi đồng đội của trái dứa trắng tóc xù ác ma xe trượt tuyết trắng. Với nghe giống như giống người máy chụp nào là giọng đó. Thấy tôi giữa xít thấy chuyện trước mặt người lạ đấy. Vì hiếm khi cô và trước lại có chung quan điểm về một người như vậy nên họ nhắc tới lúc của người thế nào. Ra vậy cô thấy thế nào? Chắc có mùi của đồng loại tự nhập vào cơ thể bamboo giống cô ấy trong buồng lái của lão xít vậy. Nhưng tôi không phải chuyện đó. Chuyện nhau vừa rồi nghĩ lại bỏ mặt tôi quên tên tôi là Sid. Chào cô Sid.
sai thì hoạt động bắt đầu chính để món chính lại cho bữa sau vậy. Còn nhiệm vụ ẩn nấp và chính xác được cũng được vận động chút rồi. Mọi người đến đây lâu chưa? Ra một tuần trước khi thượng tá Isode đến, chúng xác luôn ẩn nấp trong một đây. Và tổng gọi là với nhau chính xác động ở đây mà Ferros phụ trách theo dõi và Ferros sáng nay mới phát hiện chúng đang có ý đồ tấn công. Cảm ơn đã cứu ban sư huynh và Bell. Không có gì đâu. Ok. Thì rất nhanh, khả năng chịu tải cũng tốt. Tập nghĩ tác dụng. Tập tới chuẩn bị trước đây. Hẹn gặp lại sau. Alice, cô vẫn ổn. Alice, you doing all right? Oh, Wise, it's you. Không, cứ cầm mãi kẹp tóc đó. You good? You've been holding that hair. I'm fine, really. No need to worry about me. There's still a lot on my... So, my father didn't actually die in a car... Ferros đã phạm phải một tội ác không thể tha thứ. You and your dad aren't to blame. It's Ferox. Yes, but what's strange is my father didn't turn a blind eye to evil. He saved Yuzuha. Wise, you know, right before Yuzuha... But I don't agree. When my father saved her, he wouldn't have wanted her to repay him like that someday. Wise, I must get Yuzuha out. I want Ferox and everyone who hurt us to pay for what they've done. And... Đúng vậy. Chúng ta phải kêu bọn xấu phải trả giá. Exactly. We need to make those bad guys pay. Something feels different about Alice. At least she seems like she's doing better. Cảm giác cái chất I guess I'll stop có worrying vẻ about khác it for trước đây, now. nhưng hiện tại của em mình không cần phải lo lắng. Let's go. Time's running out. We need to discuss the rescue plan with the defense force. Mẹ nó lâu vậy, cúp chuyện dài như chó vậy. Ok. Isode nói chuyện kế hoạch này chắc sắp xong rồi. All right, everyone's here. Let's kick things off then. We need to move quickly to the Hollow, stop Ferox's scheme, and rescue Miss Ukinami. Captain Magus, could you and Orphe please explain the current situation to everyone? Roger that. All right, everyone. Obel Squad's strength can definitely bridge the gap you had before, but we're currently facing two major obstacles. First, our identities as part of the defense force. As you all know, the defense force and TOPS are like oil and water. If we just dive into the Wi-Fi... That is, we need a way to keep your identities under wraps. Yes, but honestly, Nói chính xác thì vấn đề này do tôi gây. Well, that's probably my fault. In a panic to escape the miasmic fiend, I had them blow up the fissure at the lab. Well, it was a tough call. I just checked in with Theory too, and we found the blast set off a chain. The extra travel time could totally tank our... Is there really no other way? There is another way. In other words, right under Porcelumex's nose. That certainly is tricky. With all the recent security checks, the cable car and... Đợi đã, tôi nhớ tới một người. Wait, I just thought of someone. Someone who has high-level permissions and could be a solid ally. Wise? Wait, do you mean Mr. Damien Blackwood? Is it? That's right. The two bigwigs at Porcelumex, Ferox and Lucro. If we hand him this chance to bring Ferox down, and if he plays it right, he could cozy up to Lucro and climb... True. Damien's got a nose for profit sharper than anyone. He won't pass up a sweet deal like this. Chờ chút để tôi đi theo các bạn.
giờ đi học mà học bây giờ mà chắc chắn không từ chối. And as long as he can back us up, we can keep Obel Squad's identity under wraps. Tướng tá, cô nghĩ sao? What do you think, Colonel? I have no objections. Honestly, it seems to be our best option. All right. I'm calling Damien right now to set up a meeting. Okay. Magus, let everyone know we're gearing up to move. Okay. Yes, ma'am. Okay. Đâu? Biết lên. Anh chắc chắn sẽ hứng thú. Là vậy. Cậu rất tự được. Tấm vé số tôi sẽ mua. Đợi cậu Trần chấp cho Forum 2 nhớ nhé. Cậu chỉ đợi 5 phút thôi. Ok. Ok, đi thôi. Ok, có tin. Vậy là thế nào? Để mình đã đồng ý gặp mặt. Tô Lắp chuẩn bị đến. Hay nhé, mọi người chuẩn bị xong chưa? Rồi, xong rồi. Chuẩn bị xuất phát. Sao? Đã đến gần điểm hẹn. Không tệ, rất đúng giờ. Sao lại chọn điểm gặp mặt bởi cậu cung cấp với trị có thể giúp đỡ tỉnh táo hơn nữa. Không, ở phía xa, Sultan vào sẽ một chán chờ đợi. Được rồi, phải đợi lâu. I must be seeing things. Not only do we have Yunque's summit, but also Miss Timefield and Miss Isolde all together. What's brought all of you here? Looks like you've set up quite the surprise for me. So, Ferox has been colluding with the Exaltus and running a secret lab in the Master Wise. Do you truly understand? Nghĩa là cốc còi tốt đang ở trước mặt anh. It means there's a solid opportunity. Mr. Damien, Ferox's actions seriously threaten this. If we work together to stop him, not only can we keep Wi-Fi safe. I cannot deny that things would be much easier for me. But if we catch him now, I'm afraid Wi-Fi Peninsula will have It may damage the company's reputation in the short term, but if you're the one bringing this to light during the safety inspection, and in the long run, it shows people Porcelain. You certainly make some good points. But I was assuming our success when I said that time's running out. Once Ferox destroys the evidence, and if that happens, no one... Let me reiterate. You are, without a doubt, dangling an enticing opportunity in front of me. But there's nothing solid enough for me to go. For the sake of our friendship, I can pretend today... Wait! Have some... Mr. Damien, if you can help us with our upcoming mission, I, as the heir of the time... Hold on, Alice. What are you saying? Oh. For free? That's right. You have many workers in the Hollow and Wi-Fi Peninsula. And those in addition, acquiring this patent will surely advance other research related to corruption. And so, Mr. Damien... I didn't think the Timefield Princess could muster the courage to look me... Are we in agreement, then? If the heir of the Timefield family is putting... Ok, sắp theo Volume 2. Hả? Lúc Ferox xoay người chuyện quá để bắt chúng tôi về nữa. Không có vấn đề chứ, chính vì những người trước tiên theo kẻ đang rình rập quanh đây. Nó chờ nửa đêm họ lộn với bên gấp treo không mà chứ, đã chứ, được rồi. Đây, trước tạm biệt. Giữa rồi. Từ tới
Sáng à, xong thì tôi còn đi học nữa. Sắp tới giờ đi học rồi. Ok, Damien. I've arranged for the cable car. I'll operate it myself and get you across. Anh còn biết vận hành cáp treo nữa. Can you actually operate the cable car? I'm not the kind who just sits back and barks orders like a... You should be grateful I have these skills. This is what... But let's get one thing straight. If you fail, I'll cut ties with you faster than you... As for whether I can convince them, well... Như vậy là đủ rồi. That's fine. That's more than enough for now. All right. Have we established the rescue team? It's settled. The first group will be Wise, Alice, and Noble Squad. Once Ishun Shifu gets here, I'll act as her proxy and escort her into the hollow as backup. Adding Ishun Shifu to the mix should certainly improve our chances. Okay. If we are the ones to bring Ferox out of the hollow, it'll certainly raise some eyebrows. So, I'll leave the cleanup to all you Yunquei Summit Masters. It's reassuring to see how perceptive you are, Miss Isolde. Sorry I can't come with. I'll leave Yuzuha to you. Don't worry, Monato. We'll make sure to bring Yuzuha back safe if everyone's prepared. Let's not waste time and get moving. Đi rồi. Rồi, nhanh lên đi. Mấy cái đồng hồ thời chữ không có đồng tiếng thì thả qua nha. Nên vậy. Nhanh lên. Mẹ bà nó ốp lâu. Mẹ mà không tôi đi. Có gì mọi người bao lại động. Crossbow SWAT. Target area reached. Operation start. Mùi quế tức nồng nặc quá. The miasma here is thick. That's... I can see it. The ground and walls have all suffered. Wait, does that mean... You mean the monster you ran into earlier? Yes. All right, everyone, stay alert. Okay. Don't worry, we got it. Let's go. Watch out! Monsters! Leave it to us, Proxy. Roger! Copy. Nearby biothermal signal detected. Yeah! Is it Ferox's men? No. I suspect it's the survivor from outside the door that was on the ground. Just as you said, Cố lên nào. Tôi đến thì cứu viện. Phải viện vết trong khu vực. Phải rót đâu? Có hàng chạy về phía đó cứu. Đáng tiếc anh ta đã chết trong thương quá nặng. Ok. The others seem to have fled to the warehouse. Okay. 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 there are so many bodies in here! Seems there is a tough fight. Don't come any closer! Someone's there. Take out the monsters and protect the survivors. Focus on the target. Thank heavens! Someone's here! Help! Help me! Okay. Finally, we're saved! What happened here? Am I really so scared? Your hearing and mind are... Please, be honest. Would you... Oh, okay, just now. We were checking the everyone jumped into action. Trước đây từng gặp hướng tương tự. We've seen this before.
There was a researcher with Ferox who said the monster's core is special, but every time we tried to hit the core, it dodged us. Where did Ferox go? I was out cold, so I don't know wherever. She's supposed to be a prisoner, but for some reason, Đâu quá, chứ bây giờ Great. đưa At cái least mặt ra. There are traces of a fight. Oh. Wait! Because of the fiend, the miasma around here has gotten thicker and more. The thing is, we've already rigged it. Vậy thì nguy rồi. Oh no. That damn miasmic fiend is... It appears we must handle both the rescue and the explosives There's no need to worry. Let's just split into two. Trong này là sư phụ. That voice. Sorry for the wait, Wise. I've met up with Belle and I'm on my way Ta gặp in được now. Bell trên đường I'll đến be chỗ their đây defense nhanh thôi. force friends. Since Về the thuốc nổ có thể gây explosives could cause immense nguy hiểm khó danger, kiểm soát. splitting into two teams of the Đây là hợp lý defense nhất. force can focus on Còn về securing the lab while I đối phó deal với with vụ. Ferox's crew. Ok, được. It's rare, but this time I actually agree with the Yunque Summit. Alright then, Seed and Soldier 11, you're with me on the explosives. Trigger, go with the proxy and keep looking for Ferox. Ok. Yes, Captain. Đi thôi, đi thôi. Mister, do you know where all the explosives are? Yeah, I do. Can you show us, please? Proxy, don't worry. Ok, chúng ta tiếp tục Trigger, tiến lên. Alice. Ok. Nào. Yeah. Trời lại mưa rồi. Yeah. It's so awful. These people. They're all... The monsters here are strong. Stay alert. Biosignal detected. A small organism is in the corner of the plaza. A small organism? Could it be Kama? Huh? You're all riddled with flaws. Recalibrating. Increase firepower. You'll regret choosing me as your opponent. Press the advantage. Prepped and ready. Clear your mind. Chàng thế. It really is Kama. He's heading into that building. Yeah. Follow him. Yuzuha must be in there. Ok. It's Yuzuha's voice! Ô, sư phụ tới rồi. I'm not too late, am I? You made it Thời just in cơ time. vừa đúng. Now then, let's put an end to this. Yuzuha, you alright? How are you holding up? Don't worry. I'm good. Good. That's what I like to hear. Shifu, drop this monster. Belle filled me in on the way over. Its core is unique, allowing it to soak up energy from the miasma to heal itself. Truly horrific. But hey, don't forget, we at Yunque Summit specialize in dealing with such evils. Obliterate form and spirit.
Also, this monster seems to be connected to my past. The one who tied the knot must be the one to untie it, right? Shifu, it's about to absorb energy from the miasma again. Okay, I'll deal with it. Nice one! The core is exposed! Did it! Its self-healing power is gone. In a way, it's also freed from its pain. Did Isha and Shifu say something when she hit the monster? Enough talk! Let's go! Just a few incantations. Come on, let's put it out of its misery. Purge corruption, restore clarity. Cycle of yin and yang. At decree. Watch out! The enemy's not happy! That's a menacing stance! Move! Come on! Don't be nervous! It's slowing down. Keep it up, everyone. And you're the manifestation of my past regrets. Swift yet still. Release. And may you scatter to the wind, along with those memories. Over here! Mr. Ferox, I suggest you give up on running. Please don't shoot! Here. This is yours! It's mine. It was your... Take it! We're going to live on together! You don't get to brush this off like it's nothing! Alice, I won't let you say things like... Hey. We'll live on, together. You have my word. I promise. There. No more crying. 12:30 rồi đó. 1 giờ tôi bắt đầu học á. Đi chút chắc không sao đâu. Vài ngày sau. All right, disciples. I'm heading out. Keep an eye on the temple for me, okay? Cho đi thông thả nhé. Hôm nay vẫn đi học à? We will, Shifu. Are you heading to another meeting today? That's right. We caught Ferox, but figuring out what to do with him has everyone on edge. I'm grateful they respect Yunquei Summit's input, but honestly, it's exhausting worrying about being used as pawns in such a tangled mess of a situation. I'd rather be cleaning up the lab in the hollow. What's the latest news in the hollow? That area is already secured, and the evidence that the Exaltists and Lucro managed to get Porcelumix to investigate first on the grounds of business secrets, and Damien is in charge. Đem ra đơn xin đầu quân của Damien đã có tác dụng. Có vẻ như mối làm ăn này Damien đã đầu tư đúng rồi. Seems Damien made the right move taking the deal. Looks like he's gained Lucro's trust now. And about that miasmic fiend's origins.
It looks like they used some of... I'd suspected as much. But seeing its face with... Don't worry. What's in the past no longer binds me. And besides, we freed that creature from the weight of human memories. That, in its own way, is also a kind of mercy. From what Ferox and the others said, we can be certain that the monster was made by the Exalted. Giáo chủ đó muốn làm gì? So that overseer really is alive? I'm not sure. It feels like the Exaltists made the monster just to draw attention to their link with Ferox. Uh-huh. All right, let's not dwell on this for now. Is your friend from the inspection team leaving today? Yeah. Wise and I will go meet up with them soon. With Ferox's downfall, all those tops higher-ups who came to Wi-Fi just on a brief formality can't leave yet, and the inspection team can actually wrap things up. Anyway, I'll be taking my leave. See you, Shifu. Okay. It's almost time, Wise. Let's go find Alice and the others. Okay. Chưa ra tới một ba rồi. Rồi em. Xong 13 lần này phải quay. Quay lẻ thường không ra, chứ không ra. Ok, thôi vậy nhẹ nhàng trong thì không dễ chịu gì hay là chúng lên cái thế trong phòng chút giận tay chụp phụ mới được. Đúng vậy, để người nhắn tin cho em nó nói đang cùng với luôn, đợi một chút tình kỹ làm trở lại hiểu không? Cứ làm về đi thang máy thôi. Ok. Okay. Belle, Wise, you two made it. Morning. Morning. Vết thương của cậu giờ thế nào rồi? Monato, how's your injury? It's much better, thanks. Whoa! Yuza, huh? Why'd you hit me? Look, just a little tap and he's making those pained noises. Bruised shoulder and back muscles. Messed up spine. At least I've stopped all my part-time jobs for now. Okay. Izuhan Mana stand-up comedy? I get it. So last night's ghost stories didn't... Ngôi nhà quái dị. Spook Shack? Yeah. Spook Shack is an internet forum where people share and solve all kinds of strange mysteries. Not really strange mysteries. They're more like all kinds of... Wow, that sounds fun! Xin phép từ chối. Please, can I refuse? Hỏi Alice về bằng sáng chế thức ăn mòn. Right, Alice. Well, yesterday, as Grandpa's gotten a lot better, we talked. He told me that he kept the patent mainly because maintaining some family assets cost money. And, more importantly... But now he says he's not without the income from the patent. I think he'll ask me to help with donating or selling some family assets that need a lot of funding to maintain. Like libraries and museums. But is it really okay with, you know, if he finds out you tricked him with your phrasing, he won't freak without the anti-corruption medicine patent? The Timefield family no longer... I believe he'll understand that what we're doing shows our family's determination. Also, I don't think Mr. Damien is as cold-hearted as he seems. Timefield opens anti-corruption medicine patent. So she kept her promise and transferred the patent to Porcelumex. We got played by a little brat. Pardon the interruption, Mr. Damien. The files on the violations involving Ferox and the Exaltists have... We also found a deployment list for Obscura.
Please. What's this all about? Over the past, what on earth are they trying to do? 300 ấm hạp rồi. Chẳng thu hồi được cái nào, rốt cuộc họ muốn làm gì? Reporting in! The map with detailed locations of the obscure... Thank you. Cảm ơn. It looks like our battle is about to begin. Ok. Có vẻ còn chiến dịch xa hơn thì sao nữa, nhưng mà chắc là 2.0 mới biết, 2.2 quên, 2.2 mới biết được. Giờ tiện Alice chúng nó quay về từ tiệm quán. Ok, trong tiệm hôm nay. Tán gỗ ở đây nhé. Đấy cậu David đang ở tiệm mà không biết sao nữa, giờ đây muốn ở bên họ. Tuy rất gần gũi, thấy không sự ý nghĩa của gia đình khác mà thôi, không bắt chước nữa. Trong gia đình thực sự với họ là phải không? Chúc tôi che đệ vì tôi dự phiên điều trần nhóm mọi người nữa, dù chứng minh tội ác của Ferros ra máu có thể dùng thì liệu có nguy hiểm không? Phiên điều trần bộ Ferros chỉ có tham gia. Robot đó là gì vậy? Biết nội bộ của top người cũng muốn tìm hiểu đến cả bóp top tốt thật rồi. Như hơn nữa tôi nuôi sống sống trọn vẹn tới ta rủ đi đó chơi đi, tuyệt vời, tôi ủng hộ. Giờ nghĩ ra thì hẹn hò chia sẻ mọi người nhé. Anh là khu lắng nhiều địa điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời. Tôi nói nữa thì mọi người nhé. Trước khi việc chúng mình phải kiểm tra tiên là hỏi trắc nghiệm thôi, chỉ cần đón bờ xong sao anh trường chúng ta cùng cố gắng nhé. Nên hẹn gặp lại vào kỳ nghỉ. Hẹn gặp lại vào kỳ nghỉ. Chương 1 mùa 2 có 5 chương. Ok, tác nhau. Ok. Dụ đây. Chờ đợi xem nó là gì. Cuối cùng. Yeah. Để tôi chụp khoe ông bạn tôi. Ok. Cuối cùng cũng được. Giờ tích để Ron chấn thôi. Thôi lấy xùi cúc. Giờ tích thôi. Giờ tôi mới vào tích từ cái này. Chứ mẹ còn mấy lượt Ron, 10 Ron tiếc vậy. Sau đấy dùng giấy ngập nhiệt đề không kỹ như nha. Dạo này có phải beo thường chỉ tìm thế không? Nước chân mới nhảy không phải là cách để kèm. Beo dạy kèm cho tỷ rồi. Sẽ cần đem beo đi được. Còn nhiều bả hơn. Xem ra beo đã có chuẩn bị trước. Xem ra sư tỷ thừa nhận rồi. Dụ trước đi. Chuyện tốt lắm cho nên cách này. Bell thậm chí còn chẳng nói với đệ. Chồng mặc dù hai người anh ruột còn có xếp biệt mà sư muội không trở thành gánh nặng cho đệ hơn nữa. Để bị mắc kẹt trong luôn. Đệ nghĩ lung tung mới giúp muội giấu chuyện này. Thì ra là vậy. Tiến bộ rất nhanh nhưng phải sử dụng thành thạo. Giang bình tâm đường mới luôn rồi. Giang cao ghê dùm thôi. Cảm ơn sư tỷ. Thôi mọi người ạ. Thôi mọi người ạ, để tôi nghĩ có gì tôi sẽ quay thêm đoạn này giờ ghép vô là được.
thì thường mình còn nhiều lượt nha. Oh shit. Trời cái gì đây? Ủa sao chờ 11? Rồi xong, cũng được. Cũng không tệ lắm. Ok. Ok, cảm ơn mọi người đã theo video. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần tới. Có thể tôi sẽ quay một đoạn nữa để ghép vô đoạn này để hoàn thành câu chuyện chính tuyến luôn. Anh chắc là chưa tạm biệt đâu nha. Thôi. Có thể mọi người thấy đoạn cắt thì chắc chắn tôi đã cắt vô rồi nên không gì đâu. Thôi, tạm biệt mọi người, tôi ăn cơm tôi đi học đây. Bye bye. Ok mọi người. Thì cái này quay là để gì là gọi là phần cắt của phần trước ấy, để làm hết nhiệm vụ chính tuyến một lần luôn. Ok. Cho tôi cũng khoe một chút thôi. I can. Let's fire it. I wish. Come on. Where are we going? There's no class today. Tôi đang khoe nè. Con mọi người hỏi vậy tôi đang build cái gì thì đó là build ở trên mạng. Got a new ghost story to share? Là build này là trên hội của app chị tôi build tôi không biết gì. Ok vậy rồi người chính tiếng mua dược liệu thôi mà. Đang bốc phú tiền không gì không gì Phan không ngờ gì không ngờ chồng gì bà thấy sư phụ năm đó là sư huynh đệ mối duyên bất ngờ đúng vậy. Tuy sau này đã rời khỏi sơn môn nhưng tình cảm vẫn luôn còn đó. Thế hệ đệ tử của sư phụ cậu có thể nói là do chúng ta chứng kiến trưởng thành. Đáng tiếc là đứa trẻ gian đó đã mất còn quá trẻ. Em nói còn vì cú bánh đã quay phê một cái dụng thanh minh kiếm quá độ mà tiêu sạch tâm lực. Kiếm là thần binh hiếm có, muốn điều khiển sức mạnh nó giá phải trả, đúng là chẳng dễ dàng, nhưng mà kiếm giờ đã có chủ mới, đã có một ghế thừa, vậy là tốt rồi, tốt quá rồi. Chú quay video xong rồi đi thông thả. Coi sẽ để sao đề lại ở đây. Để tính để bốc thuốc. Không có gì đâu, đang chọn này ngủ không, mình mới bốc thuốc thôi, cũng là bệnh cũ rồi. Để bốc thuốc gì vậy? Rễ ô đằng. Xin lỗi, rễ ô đằng hiện tại đã hết hàng. Nè nè, tuần sau nhập hàng. Mời lúc đó hãy quay lại. Hả? Đâu vậy sao? Yo, đừng vội, có thể nước bệnh Salem hỏi thử xem rễ ô đằng ở ven nước tuy là dược nhưng chúng thường khô để làm chứ đi rễ ô dùng làm dược liệu còn vẫn có chút khác biệt, không biết có thể tầm thế không. Đi rồi chuyện này cháu không rõ lắm. Còn rễ ô đằng chắc để làm miếng dán lưu thông khí huyết phải không? Và nguyên liệu tổng cũng đủ dùng rồi, chỉ là rễ ô đằng càng dài càng tốt. Nếu trước giờ đi có phân biệt nó không ngại để quên đi cùng đề nhé. Rồi, cảm ơn sư huynh giúp đỡ. Vậy chúng ta đi thôi. Mình chuyện nhanh. Nếu mà hỏi sao giọng tôi là lạ thì do tôi mới ngủ dậy. Giờ cũng là 9 giờ sáng và cái gì vậy? Melo chứ, Melo. Chào anh quay. Sao lại chuyện Salem vậy? Anh cần mua một rễ ô đằng. Anh cần rễ ô đằng à? Nhà em có đấy, lúc trước mẹ em phơi nhiều lắm. Nhưng thứ này có vị rất đắng, chẳng ngon tẹo nào cả. Bọn nhỏ bọn anh mua về làm thuốc, không phải để ăn đâu. Vậy à, nghe có vẻ cũng được. Ngồi thêm về nhà lấy nhé, lần trước anh giúp em sửa đồ chơi. Này không lấy tiền đâu, với lại anh lấy nhiều chút nhé, đợi để em nhớ đến rồi để ăn chút.
Đúng là con nít. Đã đến gần nhà của Melo. Đồ để trong anh đợi chút, em chọn về phía trên ra đã thì ôi có con gì kìa, cẩn thận là rết khổng lồ rơi xuống cái tay của Melo. Về đỡ sư huynh hay gạt văng con rết xuống đất, bị con rết cắn mạnh có thể không lâu sau. Ô đừng to quá, nhìn cái dàn anh quay em xin lỗi rồi, không cần mấy anh bị thương. May là em không bị cắt. Tôi vẫn nhanh đấy, chỉ là trước nên chưa từng đối phó mấy thứ này phải không? Chứ sao liệu tôi không bắt rết được, không bị dị ứng mấy rồi thuốc xong chắc 4 ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Hóa đắt đừng nhét cổ tay vào trong áo như vậy có thể chưa hồi phục đâu. Hơn nữa các chỗ xương khó chịu hơn sao? Ha cha hoài không muốn để với chị để lại không bắt rết của anh ấy nhỉ. Chuyện này có gì đáng xấu hổ chứ. Có băng gà không? Em có thể lấy một ít qua đây không? Có, mọi người đợi em một chút. Melo chạy như bay về nhà. Để với thương rồi hãy giấu vào trong túi áo nhé, đừng quên. Trước đây còn thắc mắc cảm của đệ thành thục như vậy nhưng không biết làm gì giờ nghĩ lại chắc chuẩn bị cho em gái của đệ nhỉ. Sư huynh có thể nhờ sư huynh một chuyện không? Ra hôm nay đừng kể về sư muội biết phải không? Yên tâm, vừa nhất định sẽ giữ bí mật. Sư huynh đồng ý nhanh thế? Phu sĩ và Jinhu sư đệ có thể sẽ khuyên đệ nên thẳng thắn thú nhận cho xong, nhưng mà huynh cũng là người có em gái nên hiểu rằng có chuyện mà người thân, chuyện càng là người thân lại càng khó mở lời. Thì ra huynh có em gái. Đúng vậy, hồi nhỏ bọn ta cùng nhau nhiều siêu môn nhưng kể tư chất tầm thường, còn con bé từ nhỏ xuất sắc hơn rất nhiều. Sư huynh quá khiêm tốn rồi. Không phải khiêm tốn đâu, này năm xưa ta cũng dùng không ít, bằng không thì có thể thành thạo việc chọn dược liệu như vậy được. Tìm thấy rồi, băng gạc và kéo đây rồi à. Trong lúc nói chuyện Melo đã chạy lại. Dê sư huynh đã xử lý vết thương giúp mình trước, sau đó lại giúp chọn rễ ô đằng. Được rồi, ngồi xong xuôi chúng quay về từ điển quán thôi. Hello anh quay, khi nào đánh chơi với em nhé. Ok. Rồi. Rồi. Anh quay, nãy giờ anh chạy đi đâu vậy? Em đang tìm anh đó, gọi điện cũng không thấy nghe máy nữa. Tiêu rồi, điện thoại để chế độ im lặng. Số lượng băng hình trong kho không khớp, em tìm ghi chép của anh. Giờ thì không vấn đề gì nữa rồi. Vậy sư muội xin lỗi nhé. Quên đến bệnh tâm lý thuốc vừa để xu. Vừa hay gặp được quay sư đệ nên để nhờ để giúp chọn dược liệu. Sư đệ có vấn đề gì? Thuốc chú huynh. Đưa cho huynh nào. Đang nói huynh đưa rồi đàn cho phu sư tỷ để không cần bận tâm nữa. Cảm ơn sư huynh, chờ nhận huynh nhé. Rồi tới Di sư huynh rời đi. Di sư huynh đến bình tâm đường lấy thuốc chẳng để bị chuyện ngủ không được sao? Thì ra em cũng biết chuyện này à. Em nghe ban sư huynh nói rồi, hình như vấn đề của không phải chuyện mất ngủ hay ngủ sâu giấc mơ, mà là cứ bé thằng miên. Chuyện anh cũng không biết nữa. Chứ không có chuyện gì sao? Nhắc đến thì Giê-xu huynh có nói huynh ấy còn một em gái. Ồ, thật sao không biết. Biết đâu hình như nó gặp được cô ấy. Đến giờ dạy kèm toán của phu sư tỷ rồi, em đi trước đây. Em phải cố gắng đi nhé. Em biết rồi, khoan, em là phải cố gắng chứ. Phải đúng. Thôi em đi đây, bye anh. Ok.
Ok, bây giờ mình cứ cho mọi người. Ok, thì video tới đây hết rồi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới. Chỉ quay cái này chỉ để vậy thôi đó, quay cái này đi để hoàn thành cốt truyện chính lần luôn ấy. Ok chưa? Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người video tới. Hãy like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ nha. Này lẹt đẹt quá. Giờ tôi cũng hay lười tại vì lịch học cũng hơi dày nên có lẽ sẽ đăng video ít lại, chỉ có nhưng mà có video có cái tôi sẽ không nghĩ ra content mới làm video, nhưng mà có content tới tôi sẽ làm. Ok chưa? Rồi tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người video tới. Bye bye.